Ihr könnt euch gerne auf die Plätze setzen. Ich mache mal auf leise. So now everybody has to know that it's recorded, and this is from Zoom. You have to. So, ja, also herzlich willkommen zu unserem Spirituellen Nachmittag mit Ella Research. Ich freue mich, dass ihr jetzt hierher gekommen seid, nach Berlin. Teilweise habt ihr lange Wege auf euch genommen oder seid aus Berlin hier angereist. Und ich freue mich auch sehr, dass so viele Teilnehmende jetzt in unserer Zoom-Konferenz mit dabei sind. Es ist eine Veranstaltung, die auf Deutsch und Englisch gleichzeitig stattfinden wird. Deswegen werde ich immer wieder, wenn es nötig ist, ein paar Sachen auf Englisch kurz sagen und es einfach dafür sorgen, dass wir alles verstehen und manche Sachen zu halten, ein bisschen zusammenfassen. Deswegen werde ich jetzt genauso eine kleine Einleitung auf Englisch sprechen. I'm very happy that you have all arrived here, that you are our guests of today, either coming directly to our place or being with us in our Zoom conference. And I'm of course very glad that we're able to welcome LR Research, represented by Trisha and Gary and Austin, who are managing LR Research today. And we'll have the chance to interview these three beautiful souls and hear about the history of LR Research and the future developments. Also wir sind heute eben in der glücklichen Lage, dass LR Research da ist, repräsentiert durch Gary und Trisha und Austin, die das Office von LR Research heute managen und die auch einfach die Entwicklung von LR Research begleiten und verschiedene Funktionen haben, die sie uns gleich auch schildern werden. Und wir haben auch die Möglichkeit, jetzt mit ihnen ins Gespräch zu gehen und Fragen zu stellen. Am Anfang wird es jetzt mehr um LR Research und unsere Netzwerke, die wir zusammen ja auch international entwickeln, gehen. Und später werden wir einen Kreis haben, bei dem wir wirklich über den RA-Kontakt, über das Gesetzeseinen sprechen möchten. Also falls ihr inhaltliche Fragen habt zum RA-Kontakt, das wäre was für die Question-and-Answer-Session, Frage- und Antwort-Session, die wir nachher haben. Und jetzt am Anfang werden wir ein bisschen mehr über die Organisation an sich sprechen. So in the beginning, in our first part, we'll have the chance to interview Gary, Trisha and Austin about LR Research, its development and its future currently. And in our second part, in the question and answer circle, we'll be able to discuss topics of the law of one, answer questions that you might have brought with you, or if you in the Zoom conference have certain questions that we could speak about later, you could write them into the chat and we'll take them up from there. In our third part, to complete our afternoon, we'll have Jim McCarthy online in our Zoom conference, and we'll have a small meditation, a Gaia meditation that Jim will hold. Also später nach dem Frage- und Antwortkreis werden wir noch Jim McCarthy begrüßen dürfen über die Zoom-Konferenz. Er wird mit uns die Gaia-Meditation machen und auch kurze Zeit für Fragen zur Verfügung stehen. Und zweimal, schön, dass du da bist. Wie bitte? Schön, dass ich es doch geschafft habe. Ja, manche mussten noch mit dem Stau hier sozusagen umgehen, aber inzwischen sind fast alle da. Und wir haben auch zweimal eine kleine Yoga-Session mit Matthias, der auch seine Bücher vorstellen wird, die ja auf Basis des RA-Kontakts entstanden sind. Und ich denke, das wird einen vielfältigen Nachmittag für uns ergeben. So we'll have these three parts, and Matthias Galke, who's yoga teacher and wrote 2 books so far in his series about the development of consciousness and the law of one. He will present us his 2 books and do 2 yoga sessions with us during our afternoon. So thank you very much again for attending, and thank you very much for taking the trouble for the second time already to come to Europe. Also ich bedanke mich einfach ganz herzlich bei LR Research, dass sie jetzt schon zum zweiten Mal den Aufwand auch betreiben, von Kentucky, Louisville, Kentucky nach Europa zu fliegen. Der Anlass ist auch zum zweiten Mal jetzt ein Gathering, ein Treffen, das in Prag stattfindet. In Prag gibt es auch einen Satellitenpartner, der so ähnlich wie das Gesetzeseinverlag in Deutschland eben auf Tschechisch
versucht, den Ra-Kontakt zu verbreiten oder zur Verfügung zu stehen für spirituell Suchende. Und dort gibt es wahrscheinlich jährlich, aber jetzt zum zweiten Mal ein Gathering, ähnlich wie das Homecoming, das Aller Research in Louisville organisiert. Und das ist eigentlich immer der Hauptanlass, warum die ganze Gruppe rüberfliegt nach Europa. Und da haben wir jetzt einfach unsere Veranstaltung in Berlin angehängt. I was just explaining that we'll have the drug gathering becoming a regular thing, and you'll come for that firstly, and then we end this. So we're taking it up from there. We've all experienced this gathering of 25, 30 souls in Prague. If you would like to let us know your last impressions from this time we spent together, now you being here, how do you feel and what were your impressions of past days? Yeah, so this was our first event that we held since the pandemic began. We've kind of shut down all the events for the past couple of years. So we've been sort of in a dry period, and we didn't really realize how much we missed the connection that these events bring. Also Austin sagt eben gerade, das erste Prague Gathering, das war eben noch vor der Corona-Pandemie. Und es hat auch andere Veranstaltungen von Eller Research betroffen, sodass einfach erstmal zugemacht werden musste. Und es ist jetzt quasi die erste Zeit wieder, nachdem wirklich wir Veranstaltungen anbieten können, wie das Gathering in Prag oder auch diese Veranstaltung, wo man mit spirituell Suchenden zusammenkommen kann. Und der Austin sagt, es war eben eine Realisierung, wie sehr das alle sich danach gesehnt haben, einfach wieder zusammenzukommen und in spirituellen Gruppen über den Kontakt zu sprechen oder über das Wissen. So for us and for the attendees, like the primary reason that we hold these events is to help foster connection, because so many seekers, Law of One enthusiasts and students are so alone in their path, and to have these events and allow people to connect, it's such a powerful experience, and it helps people to refill their spiritual batteries, and to, like Ross said, in groups you can pierce the veil more easily and realize that consciousness of unity, and that helps us to then go back into our lives with that experience. Remember that connection. Also Austin erwähnt eben, dass auch Ra im Ra-Kontakt sagt, in Gruppen können wir viel leichter den Schleier des Vergessens durchdringen und einfach einen besseren Kontakt zu unserem wahren Selbst herstellen. Und dass eben genau die Erfahrung halt auch ist als spirituell Suchende, dass wir eben vielleicht Schwierigkeiten haben, Gleichgesinnte zu finden, Menschen, mit denen wir einfach sprechen können über unsere spirituellen Erfahrungen. Und dass deswegen eine wichtige Aufgabe von Eller Research eben ist, in diesen Events die Menschen zusammenzubringen, die Verbindungen zu schaffen, damit sich Suchende finden können und auch spüren können, wir sind in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Thank you, Austin. Trisha, how are your impressions? I always enjoy these events, in part for the same reason, the connection, and also because it presents an opportunity for individuals to be their most vulnerable, to come and just bare their souls to one another. And I always appreciate space to do that and feel supported in doing that. Ja, Trisha hat einen wichtigen Punkt erwähnt, warum auch sie diese Art von Veranstaltung einfach sehr genießt. Und da geht es eigentlich auch schon um ein spirituelles Thema, dass wir eben in solchen Gruppenerfahrungen unsere Verletzlichkeit zeigen können. Wir müssen da nämlich niemanden beweisen, sondern wir sind verletzliche spirituelle Suchende, die vielleicht auch schwierige Erfahrungen gemacht haben. Wir wollen vielleicht unser Herz öffnen und dass wir das in diesen Gruppensituationen halt tun können. Und das ist das, was der Trisha besonders gut gefällt an diesen Ereignissen. Yeah, and I guess on top of that, it's also a great experience to see self in other self, and find that our struggles are sometimes really similar, our catalyst is sometimes really similar, and what we take with us and grow from it, how we progress forward is often. So it's nice to see hearing to one another. Ja, also Trisha spricht eben einen interessanten Punkt an, der auch genau Teil der Ra-Kontakt-Philosophie ist, der Philosophie, dass wir alle eins sind, dass wir anderen selbst kennen, dass wir uns selbst in anderen begegnen
Und wie überraschend das manchmal ist, dass wir eben ganz ähnliche Schwierigkeiten erleben und dann zu spüren, die anderen haben ähnliche Probleme, sie gehen so damit um, sie erleben diesen Katalyst, diesen Auslöser auf diese Art und Weise und wir haben ähnliche Themen, die wir arbeiten. Das findet die Trisha eben einen wichtigen, sehr schönen Punkt in diesen Events, die eben sehr wichtig sind für LMs. Danke, Trisha. Very good. Yes, so in addition to what they said, people tend to be alone often in their spiritual seeking, or they have a small circle of friends and family with whom they may share. And they need to come together. And we hold space for exactly that, for people to connect. And people get very real very quickly. They come out of their shells and they share their hearts. And the energy in that space is powerful. It's buoyant. There's love in the air. And yeah, it's an honor and it's uplifts our own spirits to be a part of that. Ja, also Gary hat immer noch mal betont, dass es eben halt tatsächlich für viele Suchende eine Erfahrung ist, allein zu sein auf dem Weg und dass eben genau deshalb diese Veranstaltungen und diese Treffen wichtig sind, weil eben in dieser Gruppensituation was ganz anderes entsteht. Auf einmal öffnet sich das Herz, Liebe fließt, man versteht sich und es erzeugt eine ganz andere Art von spiritueller Erfahrung, die sehr zufriedenstellend ist und wo sich hinterher niemand mehr alleine fühlt, sondern alle eigentlich das Gefühl haben, wir sind hier zusammen auf einem Weg. Yeah, thank you very much. I'd like to really go back to the point where it all started, so that also those who are possibly new to our presentation or to our initiative understand where we are coming from. Also ich wollte noch mal ganz kurz einfach zurückgehen zu dem Punkt, an dem alles begonnen hat, damit eben vielleicht auch Leute, die jetzt ganz neu dabei sind, verstehen, wie es jetzt zustande gekommen ist, dass wir heute hier sitzen in Deutschland und uns mit dieser Spiritualität beschäftigen, die eben unser Hauptinhalt ist. So, maybe I'd like to start with you, Sid. If you would kind of have to explain someone in a short presentation, how did LL come into reality? What were the most important steps? It's a challenge to make it short. But I think the most important part is Don Elkins, sort of the first founder. He became catalyzed into seeking because of the UFO incident that happened. He was familiar with the man who died, Captain Tom Mantell, died chasing a UFO from his fighter jet. And that was his pilot teacher? Right. Don Elkins was taking lessons at the Elkins Mantell Pilot School. There's no relation with the Elkins, but yes, Don was familiar with Tom Mantell. And so that got him asking questions about UFOs. Also die Vorgeschichte ist einfach, dass Don Elkins, der Fragesteller im Wrackkontakt war und die ganze Initiative gestartet hat, er hat zu einem bestimmten Zeitpunkt eben Flugunterricht bei einem Piloten genommen, das Tom Mantell hat. Und dieser Pilot, der hatte eine UFO-Begegnung in dem Sinne, dass er mit seinem Flugzeug ein unbekanntes Flugobjekt verfolgen sollte und dann basically died. Right. So his plane crashed because it was too high. Also dieser Thomas Mantell ist eben zu hoch gestiegen mit seinem Flugzeug bei dem Auftrag, ein unidentifiziertes Flugobjekt zu verfolgen und ist dadurch abgestürzt und hat seinen Körper verlassen. Und der Don Elkins hat es natürlich miterlebt und es hat ihn schwer geprägt und es hat ihn ja, also eben halt fasziniert in dem Sinne, oder es hat seine Aufmerksamkeit stark angezogen, was ist also wirklich passiert. Er kam also wirklich sehr persönlich so in diesen Vorfall, dass sein Fluglehrer eben ein UFO verfolgt hat und dabei selbst gestorben ist. Das hat seine Suche stark angekurbelt. And what happened after that? So in this investigation into UFOs, it was sort of a general paranormal investigation of what it developed into, and then he discovered hypnotic regression.
And that kind of taps him into people who had experienced past lives or other types of experiences that were indicative of something beyond just UFOs, but some sort of communication from these beings. Ja, also er hat sich erstmal einfach selbst auf die Suche gemacht, auf die Forschung, Paranormalitätsforschung und hat diese Phänomene untersucht, aber ist dann eben auch schnell in die Hypnose-Rückführung gekommen und hat dort nochmal andere Leute getroffen, die auf einmal berichtet haben, wie die Kommunikation mit anderen Welten, aber auch die Kommunikation mit UFO-Wesen stattfindet. And how did it go on from there? So from there, he was sort of seated with this idea of channeling. He discovered channeling material from a group in Detroit, and eventually wanted to start his own channel of the spirit where he could receive telepathic communication. So he took his students, he was a professor of mechanical engineering at the time, and he took some of his students and started a meditation group to try to experiment with receiving contact. And that's also where he met Carla. Carla joined her boyfriend joined that group and she tagged along. And that's how Carla Ruckert and Don Elkins met. Also Don Elkins hat dann einfach über eine Gruppe in Detroit das Channeling an sich kennengelernt. Und das hat für ihn eine Lücke geschlossen, sozusagen, dass also diese Menschen vor Ort gezeigt haben und weitergehen wollten, wie sie telepathischen Kontakt zu UFO-Wesen herstellen können. Und er hat dann im Nachgang eben eine eigene Channeling-Gruppe gegründet, die sich aus den Studierenden an seiner Schule, das war, soweit ich verstanden habe, eine Fachuniversität, kannst du sagen, eine Fachhochschule im Bereich Ingenieurswissenschaften, wo er unterrichtet hat, und hat eine Gruppe gestartet, wo einfach Studierenden versucht haben, das Channeling zu lernen. Und Carla Ruckert kam auch zu dieser Gruppe damals dazu durch ihren vordamaligen Freund. So let me switch to Gary now. So as far as I remember, Don Elkins started in 1962 with his own channel. The end of 1961. The end of 61, also 1961 hat Don Elkins mit seiner Gruppe gestartet. Carla Ruckert war damals noch als Mitglied einfach mit dabei. How did it develop so that Carla Ruckert really became his assistant and so that they started in 72, I guess. So his channeling experiment started out roughly, it wasn't what one would call successful. And they slowly began to receive contact and to refine the protocols. However, for some reason, he did not preserve recording of that channeling. So we have no record of what happened in the 60s with that channeling. However, Carla, I don't know what detail to get into. Let's fast forward to 1968, I think. Carla returns to Louisville. She had been away for a while. Her and Don reunite. Okay. Also Don Elkins hat Ende 61 angefangen mit seiner Channeling-Gruppe. Zu dem Zeitpunkt haben sie aber noch nichts aufgenommen. Es wurde also nicht aufgezeichnet wie dann danach, und es gab eben eine Phase, bei der Carla Ruckert jetzt nicht so viel mit ihm zusammengearbeitet hat, aber sie kam 1968 wieder enger mit ihm zusammen. And so then what happened after that? Upon reuniting, they commit themselves to pursuing the truth and to continuing Don's research, which, as Austin described, was into the paranormal, UFOs, and was more and more shifting toward channeling and the spiritual message of channeling. Also sie haben einige Jahre einfach zusammengearbeitet, um insgesamt sich diesem paranormalen und diesem spirituellen Feld zu öffnen. Und I know personally that they scripted some movies and stuff like that. Es war also ein sehr kreatives Team, die also teilweise auch Drehbücher geschrieben haben und die Zeit gedacht haben, wir werden vielleicht Filme produzieren können. Aber Gary hat es eben gerade erwähnt, irgendwann war klar, dass sie sich einfach dem Channeling widmen möchten und die spirituelle Botschaft, die über die Channelings gegeben wird, dass sie das einfach ins Zentrum stellen. Fast forward to 1974, Don's students, as Austin described, have trickled away. Don has nobody remaining to channel. Don turns to Carla and says, you know, this experiment is going to die. Would you channel, please? Would you learn to channel?
And up to this point, Carla had not participated as an instrument in the channel, but in 1974, per Don's request, she gladly took up the call and began. Ja, das ist ein wichtiger Punkt vielleicht fürs Verständnis. Die Carla Rückert hat am Anfang gar nicht gechannelt. Sie war vielleicht schüchtern oder wie auch immer, aber sie saß einfach als meditierendes Mitglied immer in den Gruppen. Und die experimentelle Gruppe, die hat sich irgendwie ein bisschen verflüchtigt. Und so hat Don Elkins Carla Rückert ganz konkret gebeten, ob sie nicht, also 1974 war das, ob sie nicht wirklich den Channeling-Dienst aufnehmen möchte und ein Channeling-Medium werden. Und so hat sie eigentlich erst ab 1972, 74 hat sie begonnen überhaupt zu channeln. Ja, und sie ist dann eben, Carla, one could say, has become the designing member of the group, developing the protocol of protecting yourself and all of this. Also Carla Rückert hat einfach die Technik von Eller Research selbst mitentwickelt. Eben auch, wie schütze ich mich in so einem Kontakt, wie stellen wir sicher, dass wir eine positive Quelle jetzt erreichen. Das sind alles Dinge, die die Carla Rückert stark mitgeprägt hat. All right, now I would like to know, Trisha, from you, when did you join Eller Research? And when you met Carla and Jim at that point, what was your feeling? Interesting question. I came into Eller Research by chance. It's not spiritual, I would say at the time. I met somebody and fell in love, and he opened his heart and his faith to me. And that included meeting Jim and Carla. And I remember walking in the house the first time that I live now and feeling just like my heart is open, and I was very intimidated, knowing what was, the history, but very kind and welcoming people, and made me feel very much at home. When was it? 2012. So, wir machen jetzt einen großen Zeitsprung. Und ich habe Fischer gefragt, wann sie quasi zu Eller Research gefunden hat, besiedelt zu bekommen ist. Und sie hat eben Jim McCarthy, alle drei haben Jim McCarthy und Carla Rückert natürlich persönlich oft erlebt. Jim McCarthy ist ja auch in Louisville. Ja, Trisha sagt, dass sie durch ihren Mann, den Gary, zu LR Research gefunden hat. Sie hat sich also zuerst in ihn verliebt und dann in LR Research. Und in diesem Zusammenhang sind sie einfach regelmäßig zu Carla und Jim gekommen. Und obwohl da schon ziemlich viel passiert ist, der Kontakt herausgekommen ist, LR Research selber sehr bekannt geworden ist. Und obwohl Trisha selber ein bisschen schüchtern vielleicht war am Anfang, waren die beiden einfach sehr liebevoll und sehr offen. Und sie hat sich immer sehr wohl und sehr geliebt gefühlt in dieser Atmosphäre. And I guess this is one experience that many people would say they share when it comes to being in contact with Carla, that they felt a really loving energy that Carla until today represents for many spirit seekers. We'll speak quickly soon about the Ra contact in that phase, but I would like to take that up again and ask you again, Trisha, if you have a little treasure for us or a little moment with Carla that you might remember, that we get maybe a little bit of impression of how Carla was. Yes. So I had the honor of helping Jim not so much care for Carla, but care for the home so that he could work to financially, support her. So I would cook and clean for them, and that was through Carla, because she had this amazing database of recipes. I'm talking thousands of recipes. Like through her, I discovered my love of cooking, and also through her, I just have these memories of quick wit. She's quick-witted and funny, and also humble in a way that was also very secure in confidence. Yes, like someone who can be humble and make fun of themselves,
in the same sentence as being very proud and confident of themselves. Oh. She's very good at that, very good at making fun of herself. Ja, also Trisha hatte eben halt die Chance, im Haushalt von Jim und Carla zu arbeiten. Jim McCarthy hat lange Jahre noch als Gärtner gearbeitet, bevor er in Rente gegangen ist. Also das hat er quasi nebenher gemacht als Garten- und Landschaftsbauer. Und die Carla Rückert war eben auch schon zu Hause und hatte auch schon gesundheitliche Schwierigkeiten. Und Trisha hat ihm im Haushalt geholfen. Und eine Sache ist eben, dass Carla Rückert unheimlich viele Kochrezepte gesammelt hat. Also tausende von Kochrezepte. Und dass Trisha mit der Carla zusammen, also quasi auch das Kochen entdeckt hat als eine Leidenschaft. Und dass Carla eben in ihrem persönlichen Zusammenleben war sie einerseits sehr demütig und sehr loving und konnte einfach auch sich selbst nicht so ernst nehmen, hat mal einen Witz über sich selbst gemacht. Aber sie hat halt auch, how did you call it? Ja, also einfach diese innere Weisheit zu besitzen, auch mal so eine Weisheit herauszulassen sozusagen und eben doch voller Selbstvertrauen. Ja, mal einen weisen Ratschlag zu geben, das ist eben auch eine Stärke von der Carla Rückert gewesen, dass sie eben beide Seiten besessen hat. Thank you very much. Now coming back to the point where the Ra contact appears. Let us know what changed 1981. Apart from Jim moving, maybe we should start with that. Jim moved to LL Research and then the team completed to 3. What happened at that moment? Well, that is an essential ingredient, of course. But by 1981, Carla had been channeling for 7 years, from 1974 to 81. As you mentioned, she innovated the techniques of challenging and tuning that caused the channeling to take a dramatic leap forward in quality. That's also when the transcripts begin, is 1974. So what changed, I think most critically, was Carla's preparedness. She had had one experience at that point in trance channeling, going completely unconscious, and then the missing ingredient of Jim McCarty. It was Jim moved in on December 27, 1980. Ra shows up January 15, 1981. So 2.5 weeks later, 3 weeks later, Ra shows. Ja. Ra appears. Also von 1974 bis 1981 hat eben die Carla Rückert hauptsächlich dieses Channeling, die Technik mitentwickelt, wozu hauptsächlich gehören das Einstimmen, das gemeinsame Einstimmen und die Herausforderung des Kontakts, die Prüfung des Kontakts, bevor gechannelt wird. Und diese Channelings haben immer und auch heute finden diese Channelings als Wach-Channeling statt, sodass die Menschen also sitzen. Aber Carla Rückert war schon einmal vorher in eine Trance gefallen bei so einem Channeling-Kontakt. Und mit dem Ra-Kontakt war das eben die Standardsituation. Und der hat erst begonnen, nachdem Jim McCarthy Ende 1980, an Weihnachten 1980 kannst du sagen, ist Jim McCarthy eingezogen bei LR Research und 3 Wochen später hat der Ra-Kontakt begonnen als ein Channeling, in dem Carla Rückert inner. Most of us know the rest about the Ra contacts, but we can quickly mention that 3.5 years, almost 4 years of channeling then occurred. It all being recorded on Atkins asking these amazing questions, and the Ra contact being brought to Earth. So. Ja, also, und dann begann eben diese wichtigste Phase vielleicht für LR Research zu dieser Zeit, dass der Ra-Kontakt einfach innerhalb von 1981 bis 1984 gechannelt wurde. Diese 106 Sitzungen, und die haben alles verändert für LR Research. And maybe also I could ask you, what do you think, what that did to LR Research as the organization once, let's say, the Ra-Kontakt was put out into printing for the first time and people got to really know in the reception of LR Research, what was the difference after the Ra contact? Well, according to Don and Jim and Carla, the Ra contact is what Don was looking for.
that entire time. It was sort of what he wanted to find. And his idea was always to print it into a book so that he could share this message with the world. So it was sort of like their success. They finally achieved what they were looking for and managed to print it and share it with seekers. So it became this defining aspect of LL research. The conscious channeling that they were doing before was great, and they had already published Secrets of the UFO, which was a culmination of their research into UFOs and how that related to this sort of spiritual philosophy. But then the raw contact, the law of one, brought it all together, and that kind of became the defining material and philosophy of LL research. Ja, also Don Elkins war wirklich sehr, sehr froh, dass der Rakontakt stattgefunden hat, weil er wirklich sich danach gesehnt hat, so eine höhere Quelle zu finden und genau diese Fragen zu stellen, die er schon lange eigentlich gehabt hat. Und es war dann also einfach auch klar, dass nachdem der Rakontakt stattgefunden hat, dass das LR Researches große Mission sein wird, genau diese Botschaft jetzt also auch zu veröffentlichen und zu drucken. Und ja, wie wir alle wissen, hat danach einfach eine komplett neue und sehr große Phase für LR Research angefangen, die einfach ja, sonst wahrscheinlich nicht so gekommen wäre. Let me ask you also, when did you join LR Research? I started as a volunteer on the forums as a moderator. It was probably 2009, I think. Ish. 2009-ish. I'm not good with years. Around 2009, I started as a volunteer, and I was volunteering on the forums for 3 years before I finally met Gary and Carla and Jen in person at the 2012 homecoming. And then soon after that, Gary and I, we had developed this very close working relationship through this volunteer service. Carla, Jim, and Gary then invited me to join Gary in the office as administrative assistant because there was so much work to do and he needed some help. Also Austin hat als ehrenamtlicher Helfer bei LR Research begonnen, wie viele andere auch, da gibt es immer wieder einen Service zu tun. Und Austin war in der Moderation von Foren mit beteiligt ab 2009. Und 2012 hat er im LR Research auf dem Homecoming besucht. Das ist ein regelmäßiges Event, das in Wien stattfindet. Und hat das Team kennengelernt und dann ist es Stück für Stück einfach so weit gekommen, dass im LR Research Office noch eine Person gesucht wurde, die mit dem Gary zusammen, der das Office zu dem Zeitpunkt geleitet hat, alleine, die einfach den Gary unterstützt. Und so ist Austin Stück für Stück hineingewachsen in die Organisation, bis heute genauso wie Gary und Patricia hauptamtliche Mitarbeiter dieser Non-Profit-Organisation. I'll come back to you in a second, Austin, but at that time, Gary, when you joined and when you became the office manager, what was that, when was that about and what had happened in the organization so that you would be needed to have this non-profit being managed? Let me say you're very good at this. I'm really impressed, not just the translation stuff, but the DJing of the questions. So I was invited by Carla and Jim to move in with them to form spiritual community in their own home with a few other mind, body, spirit complexes in 2003. So I moved in with them, lived with them for a few years, volunteering to support them in the organization. And then in early 2006, Carla had been pretty much at the helm of LL Research, performing most all the work needed for the organization. And she was getting overwhelmed with it, and she wanted to be freed up to do the creative work, like writing Living the Law of One 101. So I had other income work at the time in the city of Louisville, and Carla said, Gary, I need you to be my administrative assistant. I'm going to create the first employed role with LL Research for you. And I reluctantly took it up because I was very nervous. Who am I to be responding to seekers writing in about the law of one? But I gradually grew into the role
And over the years, I released my other work and devoted myself fully to our research so that Carla could be free to focus on her creative pursuits. Also Gary schildert das eben ab 2003 gab es die Möglichkeit, direkt mit Carla und Jim zu leben und an der Idee zu arbeiten, eine spirituelle Gemeinschaft zu bilden. Und zu dem Zeitpunkt hat Carla Ruppert eben noch die ganze Office-Arbeit alleine gemacht, letzten Endes, und hat das Office gemanagt. Und es ist natürlich alles langsam ziemlich viel geworden. Ich weiß selber, es gibt viele Kommunikationen, viele Briefe. Die Carla hat sich sehr viel Zeit genommen, das alles zu beantworten. Aber sie wollte eben frei sein für kreative Arbeit. Sie wollte selber Bücher schreiben zum Ra-Kontakt. Und so hat sie den Gary gebeten, irgendwann eben als Assistant im Verwaltungsbereich dieser kleinen wachsenden Non-Profit, dass er sie da unterstützt, sodass sie dann beispielsweise ab 2006 an Living the Law of One, das Gesetz des einen Leben, when you look back at why you joined research, what was the inspirational or decided to that this would become important for you? It is something that is inspiring to you. What is the inspiration that you personally take from the Ra Contact or the daily work or just being a member of this organization? I, for one, was immensely blessed to be offered a position to work for the organization. I had experience working regular corporate 9-to-5 kinds of jobs, specifically in healthcare, and found myself feeling drained and uninspired. And so I have been volunteering, but to be able to do more hands-on communicating with other seekers around the world and sharing stories and just helping these two felt like such an immense gift and opportunity in my life for everything. It felt healing to do work that felt actually important. Not that healthcare is not important, but something that sang to my soul and was fully, without question, service to others in orientation. Ja, Trisha weist einfach nochmal darauf hin, dass sie eben vorher im Pflegeumfeld beschäftigt war. Und das war anstrengend und ermüdend teilweise. Und dass sie deshalb sehr, sehr froh ist und sich sehr gesegnet fühlt, sozusagen, sehr dankbar ist für dieses Geschenk, dass sie in dieser spirituellen Organisation einfach auch mitarbeiten kann und die beiden schon längeren Office-Mitarbeiter sozusagen unterstützen. Und dass sie halt empfindet, hier ist es wirklich ganz klar ein Dienst an anderen Menschen zu helfen, in ihrem spirituellen Leben weiterzukommen. Das findet sie sehr inspirierend und sie ist sehr dankbar dafür, dass sie daran eben teilnimmt. Ja, Austin, what brought you to law? That can be a very long story. So I will keep it short and say, when I was a child, my mom was actually involved in this kind of spirituality, and she had the Law of One books when I was 7 or 8 years old. And she had mentioned them to me. She never pushed for spirituality on me or my brother, but she mentioned them to me, and then it lay dormant inside of me for many years, and I went through a very strict atheist phase where I believed strictly in skeptical science. But eventually I came to a point in my life where I had a lot of time to reflect and gaze at the stars and view nature, and that created this internal metaphysical friction, I call it, where questions started arising. And I was in my early 20s at this time and started doing some research, discovered things about UFOs that blew my mind, discovered things about spirituality that blew my mind, and saw a video that mentioned the Law of One. I remembered it from when my mom talked about it when I was very young.
And so there was an internal dog that said, this is it. This is what you've been looking for. This is what you feel when you look at the stones. Also Austin hatte das Glück, dass seine Mutter schon die Ra-Kontaktbücher im Wohnzimmer stehen hatte, sozusagen, als er 7, 8 Jahre alt war. Und sie hatte ihm schon davon erzählt. Und er hat sich selbst eigentlich dann eine lange Phase eher auf eine wissenschaftlich orientierte, rationale Suche begeben, war sogar atheistisch sozusagen in dem Sinne orientiert. Und dann hat eben eine Suche begonnen ins Paranormale und ins die Bewusstseinsfragen sozusagen hinein. Und dann hat er mal eine Filmdokumentation über das Gesetz des Einen gesehen. Und so ist bei ihm alles wiedergekommen. Er hatte einen großen Moment, wo er einfach gemerkt hat, das ist es, was ihn wirklich interessiert und was ihn wirklich sehr inspiriert. Gary, I'd like to know from you two things at the same time, right? What is the inspirational gravity point of the Ra contact that inspired you most? And if you look at the development of Ella Research as a growing international network, could you let us know your impressions or your anticipations, your vision of where we are right now and where we will go? The second one is easier than the first. Imagine that you have washed up on the shores of France and you don't remember how you got there, where you came from, who you were. You have amnesia. And then suddenly you find a book that describes the country that you came from, that reminds you of who you were and what you were doing and why you were here. That's the law of one. It's a postcard from home. Also Gary sagt, für ihn wirkt es einfach so, man kann sich gut vorstellen, man landet an der Küste völlig verloren, man weiß nicht mehr, wo man herkommt und auf einmal erscheint ein Buch, in dem alles drinsteht. Wo ist meine ursprüngliche Heimat? Wie ist alles zustande gekommen? Was ist das Ziel? Also wie eine Postkarte von zu Hause, nachdem man irgendwo gestrandet ist. And just to complete the first reply, the law of one spoke about the possibilities of healing, the possibilities of transformation, the possibilities of oneness, that I am the creator and you are the creator, and I can return to that. I can return to my truth. And it is possible to be of service to others. It is possible to help other people and to help this world. So among so much, that's the law of one spoke to my heart in those ways. Ja, das eben halt das Hervorstehende der Philosophie, die Ra uns eben gibt, es eben die Einheit aller Wesen und die Heilung, die dadurch stattfinden kann, dass Dienst an anderen ein relevanter Weg ist. Das sind alles Weisheiten, Einsichten, die eben für den Gary jetzt speziell bedeutet haben, dass es sich wirklich lohnt, sich dem Ra-Kontakt zu widmen und sich für das Gesetz des Einen zu öffnen. Und das findet er halt einen der inspirierendsten Anteile an der ganzen Philosophie. Thank you, Gary. And now if you would look into the future and see on your desk, you know, from which parts of the world people are trying to communicate with you and with our research and getting inspiration and information of our research. I'd be glad if you could just let us know a little bit what is happening around the world. Let me start with LL's primary mission. I mean, your life was changed when you discovered the law of one material, as was mine, Trisha's, Austin's, and presumably most people here. There's a small percentage of the world who would really appreciate the law of one, but for that small demographic, it's powerful. It's life-changing. It opens the heart. And we want to serve the world in general, but particularly that demographic.
And to do so, we want to make this material available to the interested seeker, not to convert people, not to proselytize, not to tell anybody that they need it, but to make it available and to keep it freely available. So I'll start there. Ja, also Gary bringt halt einen sehr wichtigen Punkt auch schon fürs Verständnis von Eller Research. Das eine ist mal, dass eben der Ra-Kontakt sehr inspirierend wirkt. Er wirkt so, dass er für viele Menschen das Leben tatsächlich verändern kann. Das ist aber auch gleichzeitig bedeutet, dass es nicht unbedingt jetzt eine Massenliteratur ist, die jetzt gleich die ganze Menschheit erreichen wird, sondern es ist für eine gewisse Schwingung sozusagen im Feld der spirituell Suchenden. Und genau für diese Suchenden möchte Eller Research diese Informationen zur Verfügung stellen und möchte sie kostenlos zur Verfügung stellen und möchte weiterhin daran arbeiten, dass eben der Ra-Kontakt international gefunden und gelesen werden kann und ja, seine Suchenden findet. How do we meet that mission? LLresearch.org is one of the primary ways we do so. And we have built a new website, thanks to Daniel Shields, that is a digital, sorry to sound boastful, but masterpiece in my mind. It is a library full of everything LL Research shares with the world, along with a variety of resources designed to support spiritual seekers in their journey, in their seeking, virtually all of it available for free. Ja, Gary mentioned die neue Webseite von LR Research. Die Adresse ist ja schon lange immer die gleiche, lrresearch.org. Aber letztes Jahr gab es eben einen großen Meilenstein, auch ein Ehrenamtlicher, Daniel. Er hat diese Webseite jetzt neu entwickelt, neu aufgesetzt, die eben vor allem diese Funktion auch enthalten soll, dass die Daten, alle gesammelten Channelings, alle Übersetzungen, die es davon gibt, dies alles steht online zur Verfügung, ist recherchierbar und es ist mit einer der Hauptmissionen von LR Research sozusagen, genau alle gechannelten Informationen kostenlos zur Verfügung zu stellen und es eben auf eine immer professionellere Weise und eben auch immer internationaler. You mentioned 22 languages being in the scope of LL's literature. Yeah, maybe you would like to share more. Yeah, so as far as its international impact and reach, thanks to the internet, thanks to translators, among whom is Jochen Blumenthal, the material is increasingly being made available for free around the world. And we have the honor and the blessing of replying to spiritual seekers from Asia, from Europe, from North America, from South America. And despite the different cultures and languages and backgrounds, there's so much in common. There's a sense of coming home. There's a sense of wanting to be of service. There's a sense of finding one's purpose. And translators are key to meeting that mission, because a lot of the world cannot read English, but there are wanderers and spiritual seekers in every country and in every language who would be interested and who could benefit from the law of one material. Ja, also genau, die Internationalisierung hat einfach eine starke Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Inzwischen sind 22 Sprachen, in 22 Sprachen sind LR Research Materialien zur Verfügung und es melden sich viele, es kommunizieren viele Menschen aus der ganzen Welt mit LR Research und eine wichtige Rolle spielen dabei auch Übersetzerinnen und Übersetzer, die eben dann ja auch als Ehrenamtliche diese Texte übersetzen und zur Verfügung stellen, die dann auf der LR Research Seite gefunden werden können. We have almost reached the limit of our first break, but I'd like to add one more thing about it and say a little bit about something about our cooperation. We started a satellite partnership in Germany where we produce as much as we can of LR Research's literature. We started a second French branch of this, and we will have Wojta from the Czech team that is taking up the same venue, so to say. They have specialized a bit more on
organizing the gatherings right now and are working at the translation. But if you would like to say a quick hello to us and maybe say, when did you join Eller Research? When did your group start? Yeah, I think it was roughly like 7 years ago. I think it kind of started like 14 years ago maybe, and I bought some books. And Gary was like, hey, there's another friend from Czech Republic, you know, like you guys should connect. And I was like, sure. We didn't connect. But then 7 years later, I'm writing this email to LL, hey, I want to translate into Czech what I should do. And they told me there is this great friend, Romy, friend of LL, essentially essential part for some of the channeling back in the 80s. They wouldn't be doing channelings if he wouldn't be there. So we started talking and we formed a team and we started translating in a team. And here we are. Thank you very much. Ja, Wojta aus Prag hat auch schon, ich glaube 2014 war es Eller Research kennengelernt und hat dann noch ein bisschen gebraucht, bis er sich kurz schließen konnte mit einem anderen Menschen, Romy, der lange Zeit in Kentucky auch gelebt hat und auch bei vielen Channeling-Sitzungen mit dabei war, der dann auch später nach Prag gegangen ist. Und so ist dann die tschechische Gruppe entstanden, die eben auch als Satellit für Eller Research wirkt. So, thank you very much. I thank you very much for this introductory round. Also, ich bedanke mich herzlich für diese kleine Einstiegsrunde. As the next part, I would like to present and welcome Matthias Galke. Matthias is a yoga teacher living in Hamburg, a philosopher, if you want, and an author. He became very fascinated about the Ra contact and the law of one, and we got into contact many years ago. And already at that time, Matthias said, I want to write something. I have a book series in mind. And we started a cooperation, and we are publishing a book series together that is totally based on the law of one. And Matthias will now do two things with us. He will present us his two books. And after that, he will do a little yoga session with us that will help us to get out of the chair, to get some fresh air into our system, to stretch our backs so that we are fully prepared for our first coffee break. Right? So thank you, Matthias, for coming. And we could move with our chairs a little bit over here. Yeah. And Matthias, please stand up. Thank you. So, thank you first. Ich spreche auf Deutsch und versuche dann auch gleich zu übersetzen, wenn mir was nicht einfällt. Okay. Gut, ja, ich habe, wie gesagt, zwei Bücher basierend auf dem Gesetz des Eins geschrieben. I wrote two books based on the law of one already. Ja, wie habe ich damit begonnen oder wie bin ich darauf gekommen? Ich habe seit sehr vielen Jahren sehr viele Bücher gelesen über alle möglichen spirituellen Themen, über wissenschaftliche Themen. Ich habe lange Jahre Philosophie studiert und wenn man so viele Bücher liest, dann muss das irgendwann auch mal raus. So I read very much, very many books over the last 20 years, and it's about philosophy, science, esoteric themes, spirituality. And if you read so many books, you have a point where you have to get it out of your head. So I found one day the law of one. Ich habe eines Tages das Gesetz des Einen gefunden. Ich bin durch den Autor David Wilcock, vielleicht kennt der eine oder andere den. So it was about from David Wilcock mentioned the law of one. I thought, well, this sounds interesting. And I found the law of one on the website Eller Research, of course, and it was translated in German, auf Deutsch übersetzt, das Gesetz des Einen. So habe ich Jochen kennengelernt, so I found Jochen. And I started reading it. Ich begann es zu lesen und fand sehr schnell heraus, dass vieles, was im Gesetz des Einen beschrieben wird, einen Rahmen darstellt,
wo sich alles das einordnen lässt, was in anderen spirituellen Traditionen zu finden ist. Sei es in den Veden, sei es im Buddhismus, sei es in der Kabbalah, in der Hermetik, Rosenkreuzer Theosophie, aber auch auf der anderen Seite, was moderne Wissenschaften wie die Quantenphysik, die Systemtheorie behaupten. So I found the law of one as a kind of an umbrella where you could find everything under from different esoteric spiritual traditions like the Vedic scriptures, like Buddhist scriptures, Kabbalistic writings, Hermetic writings, Rosicrucian, and what else, but also what modern sciences as quantum physics or system theory claimed. So it was a very fresh model because it had a very abstract language. Es war für mich ein faszinierendes Modell, weil es eine so abstrakte Sprache, intelligente Unendlichkeit, Liebe, Licht, also Begriffe, die man sonst eigentlich nie findet, aber die das alles subsumieren, was die verschiedensten anderen Traditionen als Prana oder als Chi oder wie auch immer bezeichnen. So the abstract language of the law of one was for me very fresh and a very good start to integrate all these different traditions, because mainly they say the same thing, because consciousness is the primal cause, not matter, as modern science and modern understanding suggests. All diese Traditionen deuten darauf hin, dass Bewusstsein die Grundlage von allem ist und eben nicht Materie, wie es unsere heutigen Wissenschaften und der sogenannte gesunde Menschenverstand uns suggerieren. Und das war für mich der Anlass, ein Buch über das Law of One zu schreiben. Wir haben 106 Sitzungen, wo das ja alles sehr, mal wird über das geredet, mal wird über das geredet, also es ist wenig Ordnung drin. Ich habe versucht, das für mich erstmal überhaupt zu ordnen, nach bestimmten Themengebieten zu strukturieren. So the Law of One was 106 sessions and it was not very coherent in the way it was presented. And so I started, for my understanding first, to put it into themes and compare it with different traditions. So it was a very learning process for me. I learned very much by writing the books. Und ich habe sehr viel darüber gelernt beim Schreiben der Bücher, um das Material wirklich in seiner Tiefe zu verstehen und auch die verschiedenen Traditionen da eben einordnen zu können. And so I wrote a book, and it was about, I think, 600 pages on my computer, 600 Seiten auf dem Computer. Und Jochen said, well, that's nice, but you can't publish a book like that. And so also man kann kein Buch mit 600 Seiten, das sind im Druck über 1000 Seiten, schwer zu veröffentlichen. Also habe ich das Buch auf 4 Bücher unterteilt. So I made 4 books out of one. And the first 2 are already published. The first is called Intelligente Unendlichkeit, Intelligent Infinity. And the second book is called Chaos, Logos, Kosmos. Chaos, Logos, Kosmos. Das erste Buch beschreibt die Grundprinzipien des Gesetzes ein. The first book covers the basic principles of the law of one. So what is the infinite creator? What is intelligent infinity, intelligent energy, love, light, logos, all these things, which describe how a universe and creation which is based on consciousness is to understand. Also wie ist es zu verstehen, eine Schöpfung, die auf dem Primat des Bewusstseins basiert? Wie ist das aufgebaut? Das zweite Buch beschreibt dann, wie sich Bewusstsein durch die verschiedenen Dichtestufen entwickelt. So we have the second book is about the densities, the density levels, how consciousness evolves through first density matter, second density life, third density what we are now here, human beings, and
how we might proceed if we work well to force density. And yeah, this is described in the book. Also das zweite Buch beschreibt, wie wir uns oder wie sich Bewusstsein durch die verschiedenen Dichtestufen dann entwickelt. Im dritten Band, wenn ich mal dazu komme, ihn zu schreiben, geht es um die Geschichte der Menschheit, und im vierten Band wird es dann auch nochmal tatsächlich darum gehen, wie kann man seine eigene spirituelle Entwicklung beschleunigen. Und das bringt uns vielleicht auch schon zu dem Thema. Eine Möglichkeit ist Yoga. So, the third book will be about the history of mankind and the possible future of mankind. And the fourth book is about how to accelerate your personal evolution. By the way, Don Elkins started also a book about acceleration of personal evolution, which he unfortunately did not finish. And one way to accelerate your evolution is a tradition called yoga. There are so many traditions, but yoga is the most popular right now. And what is yoga? Was ist Yoga? Yoga means if you calm down, if you come to rest, you will realize your true self. Das Yoga wird beschrieben, dass wenn man mal wirklich zur Ruhe kommt, dass sich dann das wahre Selbst zeigt. Also nicht die Rolle, die wir spielen, sondern das wahre Selbst, was nichts anderes ist, als was im Gesetz des einen der unendliche Schöpfer genannt wird oder intelligente Unendlichkeit. Yeah. So yoga means to realize your true self, and this is nothing else which is called in the law of one the infinite creator or intelligent infinity. And so I think we start with some practice. Maybe we can open the windows to get some fresh air. And if you like to practice at home with us, maybe you should also open your windows so some fresh air comes in. And we can all stand up from our chairs. And I make it very simple. Don't be concerned that there will be something difficult. I will just one thing before I've prepared something. I hope you can see it. Maybe this should be a human being sitting. Okay, it has no arms, but I think you can imagine what it is. And there's a central axis in the middle. And from this, through this central axis, energy flows upward spiraling from the earth, and from the top, downward spiraling from the heaven, if you want so. And what this creates, this central axis, this is our human energy body. And you can maybe see it better on the cover here. This form is called the torus, and it's the fundamental structure of the universe. Every human being, every logos, which is called, or sub logos, which is called in the law of one, creates this fundamental form of the logos. And we will return to this axis and the so-called chakras or rays, how it's called in the law of one, in the next session. Also was hier beschrieben wird, ist der menschliche Energiekörper beziehungsweise die fundamentale Form der Schöpfung, wie sie jedes Lebewesen aufweist. Und innerhalb dieser Achse befinden sich die sogenannten Chakras oder Strahlen, wie es im Gesetz des einen heißt. Darauf werden wir gleich zurückkommen. Wir werden zunächst aber auf der physischen Ebene mal beginnen. Und bei diesen ganzen sogenannten Asanas, when you think about yoga, the asanas, the physical postures that we take, it's all about to create space in your body, to release distortions and to equalize, harmonize the physical structure. So please stand hip wide apart. Stellt euch bitte hüftbreit hin. Achtet drauf, dass ihr euer Becken neutral haltet. So don't do this. Yeah. Keep it like in a neutral position. Stretch your arms, stretch your fingers, and make yourself as long as you can, but please take your shoulders down. And then try to bend as far as it's possible to breathe for you to the back.
Also beugt euch so weit nach hinten, wie es möglich ist, dass ihr das Gefühl habt, es öffnet sich was. There's opening something in the body, not closing. So that's the first point. Find your position. If you have your position, wenn ihr eure Position gefunden habt, zweiter Schritt, second part, observe your breathing. Beobachtet eure Atmung. Achtet darauf, dass ihr immer komplett ausatmet. Always exhalate, release completely. When you're totally empty, the inhalation comes by itself. And so imagine the inhalation rising up from your feet out through your fingers and the exhalation down through your body. So you go with every breath through your whole body with your attention. Yes, inhalate from your feet up to your fingers, you lengthen, and if you exhale, you release. It softens in your body, es wird weicher, es wird leichter. Und die gesamte Aufmerksamkeit ist hier jetzt im Körper, nirgendwo anders. Your whole attention is here now in your body. So it's always 3 steps. Physical position, harmonious breathing, and complete attention in your body here and now. So from here we go to second position. You bend your knees slightly. You can take your hands here. I don't know how your back is. Please take care of your lower back. And then bend forward. Let your head hang down. Let your arms hang down. If you touch the ground already, grip your elbows. Or if you're very flexible, you can fold your hands and take them over your head. So important is there's a nice stretch at the back of your body. Yeah, nothing, nowhere too much, nowhere too less. Yeah, release your head. And then again, exhale completely. Take a little time after your exhalation. Atmet komplett aus. Wartet einen Moment am Ende der Ausatmung. Die Einatmung kommt grundsätzlich automatisch. Ja, da könnt ihr euer ganzes Leben lang ausgehen, von dass die Einatmung automatisch kommt. So inhalation comes by itself. You have nothing to do for it. It's like a present. Yeah, but exhale completely. Let go. And observe what is happening on the back side of your body. Ja, beobachte, was passiert an der Rückseite des Körpers. Wo löst sich was? Langsam die Hände lösen, langsam einmal Wirbel für Wirbel aufrollen. Roll up vertebra by vertebra. And again, sit down on your chair. Like 2 more positions. 2 Positionen noch. So we have bended back, we have bended forward. Now we will rotate the spine. Jetzt werden wir die Wirbelsäule noch mal drehen. Lift your pelvis and put it back so you can sit straight. Hands on your knees, chest up, shoulder blades down, and tuck your chin. So you have the central axis, which I try to describe there, in your complete length. Die zentrale Achse in der maximalen Länge. Lift your right arm, hebt den rechten Arm, setzt ihn hinter euch ab, and the left hand on your right knee. So stretch your spine if you when you inhalate, and with exhalation twist from bottom to top. So if you find your position, imagine how the inhalation goes up your spine and how the exhalation goes down the spine. Also stellt euch vor, wie die Einatmung unten aus dem Bauch nach oben steigt und die Ausatmung entsprechend wieder nach unten fließt. Complete exhalation and maybe a little moment rest before you receive the next inhalation. Also wartet gerne einen Moment am Ende der Ausatmung und lasst die Einatmung kommen, so langsam wie möglich, as slow as possible. So, mit der nächsten Einatmung, with the next inhalation, turn back and go to the other side shortly. So then sit straight, take your left arm up, put your left hand down,
And the right hand on your left knee, stretch, and once again with exhalation from bottom to top. Always the head last. And then again, when you find your position, observe your breathing. Wenn ihr eure Position gefunden habt, beobachtet die Atmung. Achtet auf das vollständige Ausatmen. Und lasst die Einatmung dann ganz mühelos kommen. Ja, es ist sehr einfach, um zur Ruhe zu kommen, muss man nur länger ausatmen, als man einatmet. So, if you want to relax, it's very, very simple. Just exhale longer than you inhale. Always exhale completely. Always let go. Yeah, there's nothing to win in yoga. It's just to release unnecessary distortion. True self, the infinite creator, is perfect by definition. That's the true self. Es gibt nichts zu gewinnen im Yoga. Es geht nur darum, unnötige Blockaden loszulassen. Ja, das wahre Selbst, der unendliche Schöpfer, ist von Natur aus perfekt. Langsam wieder lösen und nochmal so ein bisschen die Wirbelsäule ausgleichen, die Hände auf die Knie legen und bevor wir in die Mittagspause gehen, Kaffeepause, before we take a break, we will saturate ourselves with oxygen. And I show it and we make it together. So you sit straight and then you exhale completely with a little force, a little, not too much. Also konkret ausatmen, like this. Und dann richtig die Einatmung kommen lassen, dass der Bauch sich füllt, Brustkorb sich füllt, richtig bis in die letzte Lungenspitze. Fill your lungs completely. We do this 6 times, so please be careful, seid ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht, wie viel Sauerstoff ihr gewohnt seid. And after the 6th exhalation, we sit straight with empty lungs. Maybe you make one short sigh after it, and then relax with empty lungs and realize the ocean of intelligent infinity. Yes, as long as it's nice for you. Okay, we try. So sit straight, we inhale together, and then we exhale, and we start. 1, 2nd, 3rd, 4th, 5th, one more. Sit straight, make a one sigh, and relax with empty lungs. Let go everything. All waves come to rest. Intelligent infinity. Silence. So if you want to inhalate, don't force it. If the inhalation wants to come, take a deep breath and hold with full lungs and feel how you get saturated, every cell. How the energy field, how the torus around your physical body is expanding. Just as long as it's comfortable. And then take a gentle breathing out. And take a little time to feel what happened after these 6 breathings with your whole system. Was hat sich durch die 6 Atemzüge im gesamten System verändert? Ich hoffe, es fühlt sich gut an. I hope it feels good for you. So if you like it, maybe you want to take some more rounds, but I think we take a coffee now. Thank you. See you later, and we continue this so-called chakras always inside the central axis. So thank you. Thank you, Matthias, for coming from Hamburg and having this presentation with us. Thank you very much. We'll have the second one a little later.
But now our group here, we will have a coffee break. You can just help yourself. You can look at the books. We have books in German and French over there. Just if you're interested, go there. We are organizing this event from our own initiative in Berlin here. If you'd like to support us financially, give a donation for it, there is a small box, and there will also be volunteers if you would like to sign up with a name, and we'll contact you when we have more events. And so feel free to get in contact with us as a group. And for our Zoom conference participants, thank you very much that you joined until now. We'll have a small break. You could return in about 15 minutes to the conference, and where we have our question and answers. Also in 15 Minuten ungefähr kommen wir zurück in den Schulkreis, wo wir Fragen und Antworten zum Law. Dankeschön soweit und viel Spaß in der Kaffeepause. Dankeschön, Herr Friend. Danke. Jetzt ist vielleicht genau der Stuhl, der genau nicht jetzt sitzt. So, also ja, dann herzlich willkommen jetzt also zurück zu unserem zweiten Teil. Das ist einfach ein Frage- und Antwortkreis, in dem wir jetzt ganz genau halt auch die Fragen stellen können, die wir vielleicht schon länger haben, die eben zum Ra-Kontakt sind, zur Philosophie. Wir haben eben LR Research hier, die uns wirklich aus dem Nähkästchen plaudern können, auch nochmal gewisse Sachen aus der Zeit des Ra-Kontakts erklären können. Aber das ist jetzt einfach unsere Zeit, wo wir vielleicht Fragen können, auch zum ganzen Bündniskontakt, zu den neueren Channelings. Alles, was euch jetzt einfach interessiert, in unserem großen spirituellen Themenfeld, können wir jetzt gerne gleich rauslassen sozusagen. Und zu Beginn wollten wir einfach eine klitzekleine Runde machen, wenn auch jeder kurz sagt, wie er oder sie heißt, wo ihr herkommt. Und falls ihr schon eine konkrete Frage habt, nicht jetzt 5 Minuten die Frage erklären, sondern wenn ihr sagt, das ist mein Thema, das bringe ich heute mit, das interessiert mich, dazu würde ich gerne eine Frage stellen, dann sagt es bitte gerne gleich in der ersten Runde. Und danach werden wir einfach in eine Frage- und Antwortrunde gehen. Und wie wir das mit dem Deutsch und Englisch machen, das werden wir dann sehen, wie es dann fließt. Ja? Welcome everybody and welcome back our Zoom conference. We will be starting now with our question and answer circle, in which we have the opportunity to ask really questions about the law of one, about the Ra contact, about the confederation philosophy. And we'll make a short introduction round, everybody saying his name and where he or she is coming from. And if you have a topic that you like to ask questions about, you could name that. And while we will be having our question and answer round mainly happening here in the circle, if you have questions from the Zoom conference, you could type them into the chat, and Matthias will read us from time to time a question from the conference group. I'd like to use the opportunity to say hello to our translator, Michelin Deschweider from Brussels. Hello, Misha. Hi, Misha. It's a difficult now to switch on the speakers and switch off the microphone, but we are very glad that you are with us. And we have also some of Misha's translations as books at the table. So you may find her French translations also already there and see how it's developing in all languages. So, okay, I'll start. I'm Jochen. I live in Berlin since 1 year. And I have several topics that I want you to bring up today. So I can see you. Hi everyone, I'm Lin. I come from Augsburg, Germany. Shall I place my question already? Maybe at one point I want to ask why the setup for the channeling, like the candle, the Bible, the angle, was that all free for? I know it's a frequency change and a judgment. I just want to know why is that? The paraphernalia.
We'll answer the questions after our round. We just keep doing that. Okay. Okay, I'm Gary and I'm from Louisville, Kentucky. I'm Trish, and I'm from Louisville, Kentucky. I'm from Louisville, Kentucky. I'm Richard. I'm not from Louisville, Kentucky. I'm from Hamburg. Jochen pretty much, pretty much is the story by itself, but I guess it's not the right circle to go into depth. So. And then I lived just 2 hours north of Berlin in a very small town in the countryside. And I would agree with Johan that I don't have anything else to ask. I'm Laura. I'm from Canada, but I also live near Bend and 2 hours south of here. I'm Wojta, I'm from Prague. I'm Emily. I'm from the States, but I've been living in Prague for 5 years. Klaus, I was born and raised in Uppsala, Sweden, but I live in Berlin since 13 years. No. I'm Nico and I live in Stuttgart. And my question would be, how does it feel to channel? I'm Maximilian, coming from south of Germany, from Portugal. My name is Daniel. I'm coming from this town, from Berlin, and I would like to know from each of LL Research, how do you read and find the first time the raw material? Matthias? Hi, cheers from Hamburg. Hi, I'm Alexei and I'm from Heidelberg, Germany, and I have no questions. Jochen, actually, I had like a question, so I kind of forget. I knew that there was something more should have go, but didn't. What are the upcoming projects for LL? I'm thinking of some maybe groups, but maybe something that is coming in the somehow near future. Thank you very much. I'd like to put the questions we have into German for our audience not be able to speak and understand our questions. Wir haben also schon 3 Fragen vorliegen. Einmal von Lynn. Sie hat gefragt, welche Rolle das Zubehör im Ra-Kontakt spielt. Die Bibel, die Kerze und so weiter. Die zweite Frage kam von Nico, wie es sich anfühlt zu channeln. Und die dritte Frage vom Wojta war eben, welche aktuellen Projekte vielleicht bei LL Research gerade anliegen in den nächsten Monaten. Yes, then we could start with that question about the paraphernalia. I find this very interesting. I don't know if any of you feel inclined to say something about it. Looking for the text of the Gospel of John. Gospel of John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So what Lynn is referring to are what are called the accoutrements, which means objects that accompany something else. So there were 4 accoutrements. There was the Bible open to the Gospel of John, and that begins with the words, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." And there was what Rob called a virgin chalice, a chalice which was not used before it was new, and it had blessed water that was blessed with the love and the light and the intentions of the group. There was incense, and there was a candle. I might pause there and translate. Ja, also Gary erwähnt jetzt gerade, dass diese Zubehöre, es waren eigentlich 4 Stück, ein Wasserkelch, eine Kerze, Räucherwerk und eben die Bibel, die geöffnet lag auf dem Johannesevangelium, der 1. Vers. Ja, das Wort Gott und so weiter. So if you look at those black and white photos in the original book 1 or in volume 1 of the Rock Contact, you'll see those 4 objects behind Carla's head and she's laying on the bed. Ra suggested those as a means to support, to energize
the instrument. Because as you know, Carla had a Christian background. She had a relationship with Jesus, and she was very much supported by her study of the Bible. Though she considered herself a mystical Christian, she did not take the Bible as the literal, infallible word of God. And each of those objects played a role in energizing the instrument and in tuning the contact. And there's a third property that I'll name, but you can think of another one by all means. The third property is that Don, Carla, and Jim realized that the accoutrements were code. Ra used the accoutrements and their alignment as code about the tuning and orientation of the group. Like Ra might say, the incense is off 0.04 degrees or something. And it seemed to the group like, how can we get it that precise? And they interpreted that to mean that Ra is giving us coded language to say, you guys are deviating in your questions a little bit. Bring your questions back to center. Realign your questions. That was their understanding. Also diese Zubehöre wurden speziell von Ra ausgewählt, dass sie zu Carla und passen, zu ihrem persönlichen religiösen Weg. Und sie war eben eine mystische Christin, sozusagen. Genau das Johannesevangelium hat ihr sehr viel bedeutet. Und so hat Ra eben gesagt, dass eben diese Zubehöre wichtig sind, um das Instrument mit Energie aufzuladen, mit Energie zu versorgen, um das Tuning, die Einstimmung in den Ra-Kontakt zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Und im Laufe des Kontakts haben sie eben gemerkt, dass Ra in einer Art versteckten Sprache, in einer Art Code ihm irgendwie übermitteln wollte, wie sehr sie mit der Intention, mit der Absicht ihrer Fragestellung noch on track sind sozusagen oder weichen sie schon ab von dem Ziel, jetzt wirklich philosophische reine Wahrheiten zu erfragen. Und so hat Radem beispielsweise gesagt, euer Räucherwerk steht 0,75 Grad neben der richtigen Ausrichtung. Und sie haben sich dann gefragt, wie schaffen wir das jetzt, das Räucherwerk in 0,75 Grad wieder richtig auszurichten? Aber was Ra gemeint hat, war, dass ihr eure Fragen nochmal neu ausrichtet, dass eure Fragen ein bisschen vom Thema eigentlich abweichen. Thank you very much. Hat es deine Frage so recht? Yeah, thank you so much. Can I I'm ask just you thinking. an additional question regarding this topic? Why do you think is that Ra has to be like somewhat cryptic about this topic instead of just saying, guys, we are in narrowband contact. We can please just answer very focused questions regarding the law of one. We cannot spend all day talking about the pyramids or talking about the history and blah, whatever. It's not of any importance. It's the law of one we are here to discuss and teach it. So why do you think is it that Ra couldn't directly go into this topic and say, well, please we go back into the line of direction pretty much to talk about the main topic? I think Austin would have a great answer to that question. I want to add one more piece of clarity to Lynn's question first. And that's that there are no inherent powers in those objects. If somebody set up the same objects behind their head, it doesn't grant them abilities, somebody starts channeling Ra. They were specific for Carla. If someone was a Buddhist and happened to be an instrument for Ra, they might have a statue of Buddha behind it. You can extrapolate from there. But did you want to translate? Ja, vielleicht sage ich es noch auf Deutsch. Richards Frage war jetzt eben, wieso hat Ra überhaupt so eine Vermystifizierung oder so eine versteckte Art und Weise gewählt, um mit ihm darüber zu sprechen? Warum hat er jetzt nicht einfach gesagt, hey Leute, mit euren Fragen seid ihr einfach vom Thema jetzt abgekommen, weil wir müssen zurückkommen? Und Gary hat jetzt als erstes mal damit angefangen, nochmal zu betonen, dass diese Zubehöre waren eben speziell für Carla ausgerichtet. Und jemand, der jetzt vielleicht Buddhist gewesen wäre, der hätte vielleicht eine Buddha-Statue oder sonst was gehabt als Zubehör. Also dass es eben als spezielles Setup für das Instrument so ausgewählt wurde. Right. So the question being, Don, Jim, and Carla's theory was that Ra's hints about the appurtenances being off by 0.1 degree for appurtenances. Was code for they're a little bit out of alignment. So why couldn't Ra just say, you guys need to get back on track for your optimal basis? Ra was very particular about how the contact unfolded.
and they wanted to respect the free will of the group first and foremost. And so they said several times, we do not feel like it is appropriate to guide you in your question. They were comfortable saying that they felt information was unimportant. They would constantly say, this information is unimportant, but we'll answer it anyways. So they were willing to answer questions that were off track because they were respecting the free will of the group. If that's what the group, if that's what Don wanted to ask, they were willing to answer it. And they had to be very careful about how they guided the group. And so instead of straightforward guiding them and say that if you keep down this path, you will detune the contact and basically lose the contact, they couldn't say that. So they had to veil it so that the group themselves would think about it and figure it out, so that there was some sort of active participation on the group themselves to sort of discover the misalignment and then correct. So it was a way for them to protect the free will of the group, but still, just give a little bit of a hint, just enough for them to figure it out without totally guiding them like they did. Thank you. Ja, was der Austin jetzt eben geschildert hat, ist eben dieser Zusammenhang, dass Ra einerseits den freien Willen derjenigen, die ihn befragen, voll respektieren wollte. Das heißt, wonach immer sie fragen, würden sie halt versuchen, eine Antwort zu geben. Und sie waren schon deutlich an den Stellen, wo sie gesagt haben, das sind vergängliche Informationen, die haben eigentlich keine Relevanz für das, was wir hier eigentlich diskutieren wollen. Trotzdem haben sie diese Fragen immer wieder beantwortet, aber die Gefahr bestand halt immer, dass wenn die Fragen zu weit entfernt sind von der Schwingung, die Ra mitbringt, dann würde der Kontakt verloren gehen, in dem Sinn, dass vielleicht sogar irgendein Wesen, das sich auch Ra nennt, weiterspricht. Aber wenn die Schwingung nicht mehr da ist, in der Ra sprechen kann, dann würde Ra auch nicht mehr sprechen, sozusagen. Das wollten natürlich alle auch verhindern. Aber Ra hat diese Methode gewählt, indem er sie aufmerksam gemacht hat, euer Räucherwerk ist nur ein Grad außerhalb von der Richtung, dass in der Gruppe selber sie beginnen sich zu fragen, welche Fragen waren vielleicht daneben weggeführt sozusagen von unserem Hauptthema oder von dem, was wir jetzt mit Ra gemeinsam besprechen wollen. Also den Impuls einfach zu geben, dass die Gruppe selbst sich reflektiert und sich selbst ausrichtet, was Ra wiederum die Möglichkeit geben würde, dann genau darauf zu antworten. Can I ask one additional question? I remember one situation where Ra suggested to exhale over the instrument's head. So this is probably not the same case. Am I correct in my thought? Because Ra stated we need to exhale over the head. I don't know specifically why. But I remember an interview with Jim where he said this had to do with an incident of a unknown visitor guest that might be of a negative polarization. So, but this is a different case. It's not the same thing, right? Richard, frage jetzt einfach nochmal nach einem anderen Detail aus dem Ra-Kontakt, das vielleicht damit im Zusammenhang steht, aber uns anders gelagert ist. Da geht es darum, dass Ra an einer bestimmten Stelle sagt, ihr müsst jetzt kurz über dem Instrument ausatmen in eine bestimmte Richtung. Und das ist natürlich eine ungewöhnliche Anmerkung, weil es offensichtlich irgendwas passiert energetisch, das dann korrigiert werden musste. Und dazu wollen wir mal kurz hören, what was the incident about? And it was because of the misstep in the circle of the one that they were in the lanes. So conducting the Ra contact involved steps and procedures. It was a technology, in a way, you might say. Human beings are positioning themselves and aligning themselves to receive this transmission from a distance, from 3 densities removed from our own. And it required certain procedures. And the procedures may change from group to group, but the procedures that Ra gave Don, Carla, and Jim included a ritual. The ritual was called the Circle of One. And at the start of each session, before Carla went into trance, I believe, Don and Carla
Don and Carla. Carla's laying on the bed, her eyes closed. Jim and Don, in order to protect the room and to protect the contact, would walk the circle of one. And during one of their performances of that ritual, they had a misstep. I'm not sure what it was. So they make a mistake. The contact begins, and Ra says, "You guys made a mistake. Use the breath of righteousness that they never defined and blow over the instrument's head." And that was some way to balance the mistake that they had made and realign the context. There's areas we don't understand fully about how that technology. Also Gary hat einfach jetzt nochmal beschrieben, dass der Barkontakt quasi jedes Mal begonnen wurde mit einem bestimmten Protokoll, kann man sozusagen sagen, mit einer gewissen Abfolge von kleinen Ritualen, um den Raum zu schützen und den Kontakt herzustellen. Und dass es eigentlich auch typisch ist sozusagen für den Versuch, höhere Dichtestufen, also einen Kontakt mit ihnen aufzubauen. Und so gab es eben diese zeremoniellen Schritte, dass die Carla Huckert schon bereit in Hypnose auf diesem Bett lag und Don und Jim einen Kreis um sie gegangen sind, den Kreis des einen. Und in einer Sitzung kam es eben zu einem Fehltritt, ein Fehlschritt, und die Sitzung begann und Ra hat es dann eben angesprochen und er meinte, dass es eben Möglichkeiten offen lässt für negative Einflüsse oder dass der Kontakt halt nicht ganz geschützt ist und dass sie deshalb ausatmen sollen über den Kopf des Instruments, um diesen Fehlschritt wieder auszugleichen. I think this brings us in a minute or in a few minutes, could bring us back to the question Nico was asking about channeling, how you feel about channeling, what you feel in channeling. And I'd like to start getting into this topic with exactly taking it up from how do you protect channeling sessions today, so to say, what are the rituals you are performing. But we have 3 questions from our Zoom group, and I would like to take the first question from this group. Okay, first maybe, people were very happy about your postcard from home. And then we have a question from Christian. Christian asks, how many are we? Means, how many are interested looking at the website per month? I'm interested in some numbers. Do you have an impression how many we are? Ra said, forget you, the counting. So we're not allowed to count. There's at least one, right? So I don't know if the question is asking about wanderers on the planet or just visitors to the website. It's Visitors to the website. Off the top of your head. Wasn't so the website launched in September 2021 last year, and by the end of the year, Daniel, the web developer, said 120,000 visitors, unique visitors. Does that sound right? Sound right? Yeah. I forgot to count. We're going to go with 120,000 visitors, but don't quote us on that. Okay. Next question from Jonathan Chong from Seattle. So it's for Trisha. And I was wondering if Trish could talk more about Kara's sense of humor and how that was part of her spiritual journey. Any funny stories to share? Yes, I have one. Okay, so yeah, Carla was a funny lady. When I would cook and clean, part of the cleaning would be to clean her room, and Jim would be out working, so I'd get to chat with her. And I found out that she loves vodka. Yes. But she was also on a lot of medicine, which would make her digestive system not work so well. So she, knowing that I was a bartender also, I made her a cocktail, which she designed, of vodka and grapefruit juice and
Miralax, which helps things move. And she told me it made her day. She could have this cocktail. She liked her really nice vodka. Not that she drank a lot by any means. That was the only time I think I saw her imbibe. But yeah, just this, I don't know how to describe it. Her just being her full self and offering this opportunity to me to see this woman who's in a lot of pain, physically speaking. But she's always ready for a good time, ready to, connect and have fun. And I really appreciated that about her. And yeah, like I said earlier, she was also very good at making fun of herself. So one last thing I'll add is that the cocktail in America is called a Greyhound. We have vodka and grapefruit juice. And since this had something to get her digestive tract working, we called it a quick Greyhound. So they started Ich versuche das ganz kurz auf Deutsch nochmal wiederzugeben. Jonathan hat gefragt, ob Trisha nicht ein paar witzige Momente mit Carla nochmal berichten kann. Und ja, Trisha hat einfach nochmal erläutert, dass sie einfach einen Moment mit Carla hatte, wo Carla sich gewünscht hat, dass sie Trisha ihren Cocktail mit Wodka zusammenmischt, der gleichzeitig auch noch hilft, die Verdauungsprobleme anzukurbeln. Und das hat sehr gut funktioniert und Carla war sehr glücklich, dass sie mal die Chance hatte, so einen Cocktail von Trishas Händen zu bekommen. Und ja, Trisha hat uns einfach teilhaben lassen, sozusagen. Thank you. Yeah, I'd like to come back. What question would it be? Okay, from Thomas from Munich, and we also want some more funny stories. And could you ask about the one-year David Wilcock living with Carla and Jim? The same question as Jonathan told regarding Carla. Any funny stories? Listen, we are not here to give fun stories on demand. But hello, Thomas. Hello, Jonathan. What about David? Was there anything funny with David Wilcock? David was, yeah, a funny guy, and lots of fun stories. I mentioned that I moved in with Carla and Jim in 2003, and part of that spiritual community included David. So I got to live with him for a time, and what I appreciated was that I was in my early 20s, and David really liked silly American comedy. So we would watch movies together. Like there was a popular one called American Pie. He really loved that movie. We laughed a lot. So yeah, Ja, es ist einfach so, ist der bekannte David Wilcock, ist ja auch ein bekannter Autor sozusagen, er hat auch eine Zeit lang bei LL Research gelebt, ist auch ein ähnlicher Alter wie Gary und die zwei haben sich einfach kennengelernt und beide haben sich amerikanische Comedies angeschaut und hatten viel Spaß in dieser Zeit zusammen. I would like to come back to the question Nico asked about channeling, and as I said, many of us have been to Prague. We have seen you preparing the channeling room. You yourself have prepared yourself to channel now in public. There is its own story, so to say, that we could speak about at length. So maybe in short, you could give us a description of what happened after the Ra contact, when this type of channeling stopped. And LL always says we won't go back into a hypnotic trance channeling, we always do conscious channeling. So what was happening in that sense after the Ra contact, and how do you prepare yourself for channeling sessions today? And finally, what do you personally feel when you channel? Lots of questions. So the Ra contact ended with the death of Don Hopkins. It required the three of them, Don, Carla, and Jim, to hold that contact. So when Don died, there was no more Ra contact. And so the only channeling at that point was what we call conscious channeling, where we're not in an unconscious state,
we are more in a meditative sort of almost, it's like a trance, but it's not trance channeling. So after the raw contact, that was the primary form of channeling, the only form of channeling. And that continued to develop, and Carla continued to practice and get better and better and better, really, really shine. And eventually, a primary source named Kuo came through. You know what year that was? 86 or 70. 86 or 7. And they were channeling Kuo for some time before they finally asked, "Who are you? What is Kuo?" And Kuo said at the time that they were actually a mix of 3 different social memory complexes, which included Hatan of the 4th density, Latui of the 5th density, and Ra of the 6th density. And it was supposedly a way for Ra to continue with the contact, but step down to a point where they didn't require the trance channel. Maybe let me just quickly say that in German. Also für den Ra-Kontakt hat es einfach diese Dreiergruppe gebraucht. Don Elkins, Carla Rupert, Jim McCarthy. Wie wir alle wissen, ist ja leider der Don Elkins früher als geplant aus dem Leben geschieden. Damit war der Ra-Kontakt auch an einem Ende angekommen und eben auch für dieses ganze Trance-Channeling, wie ich schon gesagt habe. Und danach hat Ella Research einfach das bewusste Channeling weiterentwickelt, so wie sie es vorher auch gemacht haben. Beim bewussten Conscious Channeling sitzen die Leute eben, sie sind im meditativen Zustand, aber nicht im Trance. Und die Carla Rupert hat eben genau das auch weiterentwickelt, zusammen mit der Channeling-Gruppe, das Protokoll sozusagen, diese Channeling-Technik. Und 1985, 86, 87 hat die Channeling-Gruppe eben Kontakt mit Quo aufgenommen. Das ist eine neue Quelle gewesen, in Anführungszeichen neu, weil nach einer Zeit erst haben sie gefragt, wer seid ihr eigentlich genau? Es gab früher auch schon verschiedene Quellen aus dem Bündnis der Planeten. Früher haben wir schon Haton, Latvi, Eluna und andere Quellen haben gesprochen, aber das Prinzip von Quo hat sich ab 1986, 87 gemeldet und ist quasi heute die Hauptquelle von Ella Research. Und es ist eben ein Prinzip, eine Verbindung aus 3 planetaren Bevölkerungen, aus der 4., 5. und 6. Dichte. Die 6. Dichtegruppe ist immer Ra, die 5. Dichtegruppe ist eigentlich auch immer Latvi und die 4. Dichtegruppe ist meistens Haton oder über lange Zeiträume Haton gewesen. Und Latvi ist das Sprachrohr in dieser Gruppe. Und so ist es eben sehr wahrscheinlich oder es liegt nahe, dass eben die Ra-Gruppe genau auch durch dieses Prinzip von Quo in der Lage ist, mit uns durchaus weiter zu kommunizieren, auf Fragen einzugehen. Aber sie sind nicht diejenigen, die letzten Endes den Sprechimpuls schicken, sondern das macht eine 5. Dichte Bevölkerung. Ja? So for many years, Carla continued channeling as the lead channel of Ella Research. Jim would also channel, and all of the sessions are primarily Carla channeling, and then Jim would take the follow-up questions to the channel. And so that unfortunately came to an end. Carla was channeling in 2011 when she had to have surgery on her back, and she was on sort of medication, but she wasn't comfortable channeling anymore. And unfortunately, she never fully recovered from the surgery, and she passed away in 2015. Also es hat sich eben weiterentwickelt bis 2011, so lange konnte Carla Rupert eigentlich nur channeln, in Anführungszeichen. Sie hat dann eben schwierige gesundheitliche Probleme halt bekommen, wurde operiert und war eigentlich pflegebedürftig. Und sie hat ja ab 2015 den Körper aufgegeben und in den 4 Jahren davor hat es kein Channeling mit Ella Research mehr sozusagen gegeben. Und bis dahin hat eben Carla Rupert die Methode hauptsächlich erweitert und war auch das Hauptmedium, wenn man so sagen möchte. Und Jim McCarthy war immer mit dabei, hat ja zum Beispiel die Nachfragen in so einem Channeling-Kontakt gechannelt. So after Carla passed, after a little bit of time, Jim felt called to continue teaching channeling. Carla had taught some channeling, but it wasn't persistent. And then Jim was called to teach channeling, and so we gathered a group that included me, Gary, Trish, and then another member of our current group of 5, Kathy. And we got together, and some other people. We got together and we learned how to channel from Jim. And we used Carla's guidance, all of her teaching. We've transcribed it, it's on the website if you're curious about it. We used her guidance to learn how to channel, develop, or use her protocols to create our own
tuning program, our own way of challenging, things like that. And so that is how we got involved. After Carlo passed, Jim taught us, and we are continuing with Jim channeling along with Kathy to this day. We started that in 2017. Also Jim McCarthy hat, nachdem Carla Rückert die Erde verlassen hat, ihren Körper verlassen hat, hat einfach die Initiative aufgegriffen, neuen Menschen wieder darin zu unterrichten, zu channeln. Und so ist es zu einer neuen Gruppe gekommen mit 5 Mitgliedern, die ab 2016 mit Jim gelernt haben zu channeln und die bis heute diese Channeling-Tradition fortführen und ihre Prozeduren, ihre Rituale und genau darauf möchte ich jetzt eigentlich hinaus entwickelt haben und auch anwenden. So now we are back now in 2022. You are traveling from the States, seeing us in new rooms with people that you haven't known before. How do you go about to prepare a room for a channeling session? What are your protocols and rituals? I think you should speak better. So let me preface by saying I first learned channeling from Carla in 2008, but I didn't begin actually. I gave up on that effort then, but I began practicing in 2017. So in terms of rituals, where we conduct the channeling at Jim's house, it is in his living room, where they have been channeling since 1984 when Don Elkins purchased the house. Every day, I think it's at 4:30 a.m., 5:30 a.m., something like that. Jim performs the banishing ritual, which comes from the white magical tradition and is in the book by W.E.B. Butler, The Magician and His Training. So that protects and purifies the space. 365 days a year, he does that. And we've begun doing that in our own spaces because we have our channeling also in our own homes. And then come time that we gather to channel, we continue those procedures that Carla innovated and taught LL Research that became the hallmark of what defines LL Research channel. Tuning and challenging. You want to stop there? Ja, also das Spannungsritual, so wie wir das aus dem Barkontakt kennen, das ist weiterhin ein wichtiges Ritual, das der Jim McCarthy zum Beispiel täglich in der frühen Morgenzeit zwischen 4 und 5 Uhr morgens in dem Haus immer noch durchführt, in dem Wohnzimmer sozusagen, in dem sich auch die Channeling-Gruppe dann trifft. Und weiterhin hat die Gruppe selbst, die Jüngeren, die haben die Channel also auch in Gary und Trishas Haus zum Beispiel, und da haben sie eben genauso dieses Spannungsritual, das sie dann dort vor Ort praktizieren. Und sie praktizieren eben die Einstimmungsphase und die Herausforderungsphase, wenn sie selbst in Kontakt gehen. So there are a couple levels to tuning. Whether we gather as just our channeling circle with nobody else present or a public meditation. There's the group level of tuning, and then there's the tuning that the instruments do. On a group level, the first part of tuning happens by going around the circle, kind of like we just did, but sharing more. So everybody gathered has an opportunity to share what's up for them in their lives. Are they having a crisis? Or are they passionate about a new service that they're offering? Whatever the case may be, everybody has the opportunity to speak into the circle and to be heard by everybody. This begins blending the energies together from, we start out as individuals and we come together as a group. Also wenn es zu einer Gruppensituation kommt, wo einfach viele Menschen anwesend sind, nicht nur die Channeling-Gruppe, dann beginnt das Tuning, die Einstimmung sozusagen damit, dass jeder im Kreis die Gelegenheit hat, sein Herz zu öffnen und kurz oder lang zu schildern, wo er oder sie gerade ist, was man gerade teilen möchte, sodass man erstmal eine gemeinsame Ebene findet und alle im gemeinsamen Kreis ankommen. And then we break this in a public setting where there's more people. And then who's ever channeling
goes within and tunes. And that's a very individual process. Trish created her own tuning process, also created his, I created my own. Carla and Jim each have their own. But they have some common elements, including including a prayerful, meditative mindset, going deep within, approaching a gatekeeper, Carla called. The gatekeeper could be a loved one that's on the other side. It could be your higher self. It could be a figure like Jesus or Buddha, etc., wherein you get a sort of temperature check about yourself. How am I looking? Am I ready to serve as an instrument? Is there anything I should be mindful of? And Wenn ich das also Gary schildert jetzt, wie eben nach der Tuning-Vorgang, der Einstellungsvorgang für jedes einzelne Instrument eine individuelle Sache ist, die jeder für sich auch selbst entwickelt, der aber damit zu tun hat, dass man natürlich nach innen geht, sich entspannt, tiefer wird und dass eben, so scheint jetzt die Methode zu sein, dass man einen inneren Türwächter anspricht, der alles Mögliche sein kann, Jesus oder jemand, der vielleicht aus der eigenen Familie kommt, der schon im Jenseits sozusagen dort auf einen wartet. Und dass eben auch ein kleines Gespräch stattfindet an der Stelle. Wie bin ich eingestimmt? Gibt es irgendwas, was ich beachten sollte? Gibt es irgendwas, worüber ich vielleicht nochmal nachdenken soll, was es noch stört in meiner Einstellung jetzt ist? Ja? so when one is readying themselves to serve as a vocal instrument for the Confederation. And that process eventually leads to what Carla called challenging. Challenging is necessary because the non-physical universe is a very populated place. And it consists of beings who have positive, loving intentions on one end, and beings who have negative, unloving intentions on the other. And there's a lot of those entities who would love to speak through the instrument that you are opening. You are like a radio that is opening to the cosmos. So you want to make sure that your dial is properly tuned to get the highest and best frequency that you can carry in a safe and stable manner that is of love and of light. So to ensure this as a final step, challenging becomes necessary. Whoever it is that is greeting you and says, sorry, whatever source it is that is greeting you and wants to speak through you and share their message, you must challenge them on a principle that is so important to you that you would die for it. And that is unique to everybody. For Carla, that was Jesus Christ, who embodied unconditional love. Somebody else might just say unconditional love or service to others. You know, each instrument must find that for themselves. When you challenge the source that wants to speak to you 3 times, do you come in the name of unconditional love? And they must affirm that. Yes, I come in the name of unconditional love. You do it once more, and once more again. And that apparently on a metaphysical level is something of a brick wall that will stop a negative entity who cannot meet that challenge. A negative entity on the metaphysical level cannot affirm with the fullness of their being, I'm getting passionate, that they come in the name of unconditional love. Ja, also Gary hat jetzt eben angesprochen, dass nach dem Tuning kommt eben der Challenging-Vorgang, der Herausforderungsteil. Und da geht es eben darum, dass das Universum ein sehr bevölkerter Ort ist, mit vielen Wesen, die gerne die Gelegenheit nutzen, um durch andere Wesen zu sprechen. Höherdimensionale Wesen gerne die Gelegenheit nutzen, durch Menschen in der 3. Dichte zu sprechen. Aber dass man eben gar nicht selber so leicht entscheiden kann oder das gar nicht vorher so genau ahnen kann, wissen kann, ob es sich um eine positive Quelle oder um eine negative Quelle handelt. Und um eben sicherzustellen, dass wirklich nur positive Wesen channeln oder ihre Botschaften schicken, ist der Herausforderungsprozess ein wichtiges Element, das die Carla Rückert also sehr stark mit geprägt und eigentlich eingeführt hat. Und der funktioniert eben so, dass das Instrument, jedes Instrument muss für sich die Sache finden,
dieses höhere Prinzip finden und dem irgendwie einen Namen oder eine Bedeutung geben, ist so stark in ihnen wirkt, dass sie dafür sozusagen sterben würden. Für die Carla Rüppel war das eben Jesus Christus. Und diese Stärke, die konnte sie quasi als Prüfstein gegen die Stimme legen. Und dieser Vorgang geht dann so, dass jedes Instrument seinen eigenen Prüfstein gefunden hat für diesen Kontakt. Ob es jetzt Jesus ist oder einfach der Glaube und die Liebe an Liebe an sich oder an was auch immer. Jeder ist da ganz individuell. Aber das dreimal, diese Quelle, wenn sie spüren kommen, wenn sie hören, wenn es beginnt, dass man sie empfangen kann, sozusagen, dass man sie dreimal herausfordert. Und offensichtlich ist es eben eine metaphysische Wahrheit, dass ein negatives Wesen sich dreimal so tun kann und sagen kann, ja, ich komme im Namen von Jesus Christus, aber das tut es irgendwie nicht. Sondern wenn es dreimal ein deutliches Zeichen gekommen ist, ja, ich komme in dem, was für dich die höchste Form von bedingungsloser Liebe repräsentiert, in den Namen komme ich, dass wenn man dreimal diese Sicherheit erhalten hat, dass man dann channeln kann und sich sicher sein kann, dass es eine positive Quelle ist. I thank you very much for these details about the process. We have 10 minutes left before Jim is joining us, Yeah. so either we make a break or we continue one more question. I'd say we take this as a final question, talking about at the end about what could be coming up. There's one more from the internet. I think it could be difficult, right? I think we need to really stop here because Jim McCarthy will be with us in about 15 or 20 minutes. We need to be quick now. Just a few thoughts, a few impressions from you. What do you experience while you are channeling? On a physical level, I feel an increase in heart rate and it's palpable. It is? Palpable, I can feel it outside of my body. Aha, also Trisha hat eine klare Wahrnehmung, die von außen spürbar ist, on the heart level, im Herzbereich. And additionally, I feel an intense pressure. And that's when I know I have received contact and when I begin to undergo the challenging aspect of me. Ja, also wenn Trisha im Challenging, im Herausforderungsteil ist oder wenn sie spürt, jetzt empfängt sie was, dann empfindet sie einen Druck im vorderen Bereich. Genau, das ist okay. I have a very hard shell. I don't leave my body. I don't expand to the universe, etc. But Austin gave me this word before. I feel a sense of the familial, sort of family, a sense of security and comfort, like there's a friend there with me. And I feel like I'm a body sitting in a room, and if I just speak and trust that if I get words out, the next word will be there, and the next, and then finally, sometimes I have this phenomenon when I start getting deep, where I feel like my torso is lengthening. It's difficult to put into terms because I still feel my body, but that energetic phenomena happens. I don't understand it really, but. Also Gary sagt, er hat jetzt nicht so außergewöhnliche Wahrnehmungen, dass er jetzt den Körper verlässt oder sowas in der Art, sondern dass er sich eher sehr gut aufgehoben fühlt, wie eine Art Familie. Und dass er aber öfter das Gefühl hat in so einem Channeling-Vorgang, dass er selbst quasi immer länger wird. Nicht so richtig verstanden. Okay, and ask me the last impression. For me, if you can imagine, if you can feel sort of like the field, your energy field of your body. When I receive the contact and accept the contact, it's almost as though there's another field that like envelops it. And it's almost like like when I shared here the word familial. It's almost like a family member that embraces me. So almost like my field, I'm open into a receptive state. My field is receptive and receives this larger field around me. And in the sense that I can feel that field. Also Austin empfindet eine klare energetische Wahrnehmung sozusagen, wo er seinen eigenen Energiekörper als empfänglich wahrnimmt und dann eben eine Gruppenenergie oder ein Wesen sozusagen von außen auf eine angenehme Art und Weise für ihn wahrnehmbar. I think very much I would like to close our question and answer session right now here. And let's use the time to take another 5 minutes of fresh air.
and be back quite punctually in about 10 minutes. Jim McCarthy is already online. I still say we stick to our plan, have about 10 minutes of break, and then we'll be back here. Thank you very much. The recording is in progress. So if you don't mind, please take your seats. So we are very, very glad that we have Jim McCarthy live with us in our Zoom call. It's a wonderful opportunity to have all of you here with us and be able to ask questions and get to know you personally. Jim, I'd really like to start on that personal level. How are you personally doing? What's happening right now in your house, in your life? What's up? Well, we're going to have our homecoming in another month. So I'm working to get the house and the yard and gardens in shape for that. So about 2 weeks ago, I had a friend from Boston come and help me wash all the windows inside and out, top, bottom floor, and the basement. And that was a bit of work because I think we have about 53 windows in the house. Wow. And ja. Jim hat eben gesagt, in einem Monat findet das Homecoming in Louisville statt. Da werden viele Gäste kommen und Jim nutzt die Gelegenheit jetzt, nicht nutzt die Gelegenheit, sondern hat das ganze Haus von Kopf bis Fuß sozusagen sauber gemacht. Ein Freund kam aus Boston noch vor 2 Wochen und sie haben insgesamt 53 Fenster geputzt. Very nice. Okay. Plus, I've been doing some work on the books Carla had planned to write after Living the Law of One, 101, The Choice. And I've written 2 first drafts of 102, the outer work, and 103, the inner work. Just translate this. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil Jim McCarthy hat die Arbeit aufgenommen, die eigentlich, wo alle viele gedacht hatten, das wird nie wieder dazu kommen, sozusagen. Carla Ruckert hatte ja 3 Bände geplant von Das Gesetz des einen Leben. Und Jim McCarthy hat jetzt die Arbeit aufgenommen, den 2. und den 3. Band zumindest zu planen und das Konzept dafür aufzustellen. Und das ist, woran er auch in der Zwischenzeit gearbeitet hat. It'll be 102, the inner work, or how would it be? The outer work. In 102, die Serie heißt ja 101, 102, 103 im Englischen. Und das kommende Buch, das erste in diesen 2 neuen Bänden, wird eben die äußere Arbeit sein. And the second, the third one. And Austin and Gary have already started editing 102, but I've been going back on 103 and trying to make it better and going to the other chapters in 102 that they have not edited to try to make it better. What will be the 103 called? 103 is the inner work. 102 is the outer work. Im 3. Band wird es die innere Arbeit gehen, im 2. Band die äußere Arbeit. Gary und Austin haben schon angefangen, mit den Edits von Jim weiterzuarbeiten, aber er arbeitet noch an Band 3 und verbessert auch noch Band 2. That's very good to hear. I guess a lot of people are very happy about this. Well, it's an honor to be able to try to follow up Carla's books, and I'm glad to have her outline, but I think she probably would have done a better job than I'm doing. Fortunately, I have help from Gary and Austin. Ja, also Jim ist ganz humble, ganz demütig und er sagt, Carla hätte bestimmt noch einen besseren Job gemacht, aber er ist sehr glücklich, dass das LL-Team ihn unterstützt bei dieser Aufgabe. At the end? Okay, Gary wants to say something at the end. I'd like to ask you something of a bit, maybe a more usual frame, if you like. I'd like to ask you personally 2 things.
with which should we get started? Maybe the first one is, if you look at Ella Research as it has been developed, with you becoming a member of the RA Contact and Ella Research becoming a bigger non-profit, and where the new generation people are at the door or are in the door, in the office, where do you see Ella Research developing, and where do you feel was the vision of Don Elkins and Carla Rippert for Ella Research going? Well, from the very beginning of the channeling process that Don initiated in 1961, his desire was to be able to share what he called the Confederation philosophy with the rest of planet Earth. And I think that is what is continuing to happen through our channeling. Elkins hatte ganz klar den Wunsch, jetzt ist hier stumm geschaltet. Also Don Elkins hatte den starken Wunsch, einfach die Bündnisphilosophie weltweit zu verbreiten. Und Jim sagt, dass es auch genau in diese Richtung weitergeht. So that has been the research, the way research is done at LO Research for over 50 years. And I think that is probably going to be the primary way that LNL research continues to be of service to planet Earth indefinitely into the future. Also der Channeling-Vorgang war einfach immer mit das Wichtigste, sozusagen die Informationen vom Bündnis der Planeten zu erhalten. Und Jim sagt, es wird immer eine der wichtigsten Standbeine sozusagen von Ella Research bleiben und die weitere Arbeit auch definieren. Okay, so was there any more to that question? Oh, I just wanted to wait if you wanted to add more. And a second question that would maybe more relate to the development of society or humanity on planet Earth. We have seen two major catalysts, so to say, appear in the recent years, namely being the pandemic and being a huge new global, or it's not yet maybe totally global, but it's a war that involves all nations more or less. I would like to get an impression from you how you feel these major global catalysts are playing into the process of this planet becoming a fourth density planet. The concept of catalyst is being able to see how you have all of the aspects of difficult experiences, such as COVID and the war, contained somehow within your being. And if you can balance that within your being, you're doing your part to solve those problems. Because this is metaphysical important matter. Also Jim sagt einfach, dass Katalyst, Auslöser, die enthalten einfach einen gewissen Anteil, ob das jetzt kleine Auslöser sind oder solche globalen Auslöser, die sich in uns reflektieren. Wir sind Teil dieses Katalysten, dieser Katalyst ist in uns. Und wenn wir diese Auslöser in uns finden und in uns ausgleichen können, dann können wir sozusagen erstens für uns etwas erkennen in diesen großen globalen Auslösern wie eine Pandemie oder eine größere kriegerische Auseinandersetzung. Und wir können zum Ausgleichen dieser Gesamtsituation beitragen. So if everyone on Earth could do that, that would be enough catalyst processed so that everyone could see they are the one creator, and we could all move forward into the fourth density of love and understanding as a social memory complex. Wenn wir das schaffen, wenn es alle schaffen würden, diese Auslöser in sich auszugleichen und so zur Verarbeitung dieses Auslösers beizutragen, dass wir als die ganze Menschheit den Schöpfer im anderen erkennen können und als sozialer Erinnerungskomplex verschmelzen können. However, it does not look like that will be the case. Ross suggested we will probably have a very small harvest into fourth density because many people will have to repeat the third density elsewhere.
nicht die ganze Menschheit komplett daran arbeitet, diese Auslöser in sich auszugleichen und dass es eben den Eindruck hat und wahrscheinlich eine kleine Ernte an Seelen, die in die vierte Dichte übergehen können, geben wird. Okay, got another question? I know Könnte ich that da you kurz was always dazu fragen? mentioned that in one fine stroke it could be possible that all the planet moves towards fourth density. So what is your suggestion what we should do about it? Oh, that quote from Rod 6512, could your planet polarize positively in one fine, strong moment of inspiration? Yes, my friends, it is ever possible, but it is not probable. So I've always thought maybe something like a war that's going on in Ukraine could give us all that one fine, strong moment of inspiration to say no to war. Ja, also wir haben einfach nochmal darüber gesprochen, dass es zwar immer unwahrscheinlich aussehen mag, dass jetzt die ganze Erdbevölkerung geerntet wird, in die vierte Dichte übergehen kann, aber Ra hat eben genauso gesagt, dass es sehr wohl möglich ist, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der ganze Planet sich in einer einzelnen Bewegung positiv polarisiert und dass solche großen Auslöser wie so eine globale kriegerische Situation tatsächlich auch das Potenzial haben, dass die ganze Menschheit sagt, sowas wollen wir einfach nie wieder erleben und wir möchten jetzt gemeinsam in eine positive Zukunft gehen. I thank you very much, Jim, for your personal impressions, and I'd like to open the circle to questions to you. Okay. So if anyone would like to ask a question, go ahead. Richard. Thank you. Can we be looking forward to another audiobook? Since we mentioned 102 and 103, will you be recording another audiobook? There's an echo and I can't understand what he's saying. I think he's too far from the microphone. You would produce more audiobooks, possibly, especially with the new series from Carla. Yes, when the books have been edited and are ready for publication, I will definitely make them into audiobooks. Also Jim ist ganz entschieden, nachdem die Bücher gedruckt herausgekommen sind, wird es Audiobücher geben. Perfect, thank you. Thank you. Another question to Jim. Can I have once more, Jochen? Yeah. I would like to ask Jim because about the law of squares. I read, I think 2016, there was a transcript from Q where they told us there are now 300 million 5 and 6 density wanderers and 500 million, 500 million double activated bodies incarnated now. And on the other hand, they talk in Ra about law of squares for yourself. Like, do I meditate 1 time a day, 2 times, 3 times, 10 days a day? I think you empower yourself. And I would be very interesting. What do you think about the difference between law of square for everybody, 800 million higher souls, and law of squares for yourself, like Jim does 10 meditations a day? Thomas möchte jetzt auf folgende Sachverhalt sozusagen hinweisen, dass der Ra uns ja im Ra-Kontakt über das Gesetz der Verdopplung, über das Gesetz der Ermächtigung sozusagen darauf hinweist, dass in der Wiederholung von bestimmten Sachen steckt der Ermächtigungsmechanismus, der eben eine quadratische Verstärkung des Effekts ermöglicht. Und während das jetzt vielleicht einerseits sehr leicht spürbar ist im eigenen Prozess, wenn ich meine Meditation wiederhole, verstärkt sich sozusagen die spirituelle Kraft in diesem Ritual. Aber eben auch die Frage, dass die Zahl der offensichtlich erntereifen oder bewussten Wesen sehr stark gestiegen ist von den Zahlen, die im Ra-Kontakt standen, mit noch vielleicht, glaube ich, 65 Millionen Wanderern, zu neueren Informationen von Quo, dass eben 300 Millionen Wanderer auf dem Planeten schon sind und oder andersrum etwa 600 Millionen zweifach aktivierte Körper, also Seelen mit zweifach aktivierten Körpern da sind. Das heißt ja schon, dass sie eine gewisse Erntereife erreicht haben. Und jetzt fragt Thomas den Jim, was ist eben der Unterschied in diesem Gruppenverständnis dieser Ermächtigung
und den individuellen Ermächtigungsvorgang. As far as the number of wanderers and entities of double activated bodies, this means the Confederation will be able to give more and more information to those who are interested in their own spiritual evolution, and thus enhance the possibility of Earth's evolution to be accentuated as well. As far as an individual, such as anybody in the circle or myself, our own efforts to seek the Creator, whether in meditation or in contemplation or prayer or in our daily round of activities, depends upon our will and faith that such is possible. Herr Jim hat jetzt hier angesprochen, dass einfach quasi auch genau die Aufgabe des Bündnisses ist, genau diese Informationen zu geben und dass die große Zahl von Wesen, die sich jetzt hier also als Wanderer, Wandernde inkarniert sind oder einen zweifach aktivierten Körper haben, einfach auch widerspiegelt, wie sehr die Seelen hier nach Informationen suchen und wie sehr sie sich auch genau dafür öffnen und dafür auch offensichtlich hier inkarnieren können, um sie zu erhalten. Und was die individuelle Ermächtigung jetzt angeht, da betonte Jim eben das Prinzip des freien Willens, dass es darauf ankommt, wie der einzelne individuelle Suchende seinen freien Willen einsetzt, um diesen Fortschritt zu erreichen. I have the impression that what Thomas would like to understand a little bit more is how would an empowering process in the sense of groups work? Let's say, what would be the difference, or what would be the possibilities if 50 million of these spiritual seekers perform the ritual together? And he was maybe thinking about the empowering of many, many people doing something together versus my own repetition or empowering of my own spiritual method. I think when you have more and more people engaged in a ritual to aid the planetary consciousness, that it does work as far as the ability of the ritual to reach to the heart of everyone on the planet. Eventually, there would need to be more and more people doing this for the entire planet to be able to move into the fourth density of love and understanding. Ja, Jim hat jetzt ein ganz interessantes Prinzip erwähnt, fand ich, nämlich, dass er eben sozusagen spürt oder nahelegt, dass durch die Ermächtigung, die durch eine Gruppe kommt, die ein gewisses Ritual praktiziert, dass die Ermächtigung in dem Sinne gesehen werden kann, dass die Schwingung dieses Rituals das Herz unserer Mitmenschen erreichen kann. I found it a very interesting thought that the empowering of the group could help to send the vibration to the remaining part of humanity who might not be actively engaged in this meditation. Right. Thank you very much. Are there more questions to Jim? Okay, we'll take one from the class. Just a short one. Hi, Jim. I believe there's a few times in the raw material where Ra doesn't begin with I am Ra when he's answering a question. Could you please expand on this? I'm not quite sure I understand your question. They said I am Ra, or we are, say it again. I believe there's a few times where they do not begin the answer with I am Ra. Oh. Like a 10 of different times or something. Do you hear? I don't know what the significance of that was. Most of the time, before they began any answer, they did say, I am Ra. Very few times they did not. And I don't know why. I'm sorry. Also Klaas hat gefragt, ist ja vielleicht auch schon vielen von euch aufgefallen, es gibt eben ein paar Stellen, an denen Ra nicht beginnt mit Ich bin Ra.
was für eine Bedeutung hat es wohl? Und Jim muss selber zugeben, dass er auch nicht genau weiß, was jetzt genau die Bedeutung an diesen Stellen ist. Did you ever have the impression that Ra was actually not Ra speaking at these paragraphs, or did you just forget about it, or? I'm sorry, say again, Jochen? Did you ever have the impression that Ra wasn't present during the contact? Oh, no, we always felt Ra was present. They were there. It was an individualized portion of Ra. Ra was 6.5 million entities, and we spoke to one individual portion, which was the same as speaking to everyone. Also Jim erläutert nochmal, dass Ra eben 6,5 Millionen, 6,5 Millionen Seelen sind. Und im Ra-Kontakt haben sie mit einem Individuum der Ra-Gruppe gesprochen. Aber weil alle so tief auf der sozialen Erinnerungskomplexebene schon eins geworden sind, war es, als ob sie mit der ganzen Ra-Gruppe sprechen. Und dass er nie den Eindruck hatte, dass Ra jetzt nicht im Kontakt präsent war, auch wenn er an manchen Stellen nicht "Ich bin Ra" gesagt hat. Thank you very much for that answer. We'll have a few questions from our Zoom group, and Matthias will read one to you. Yeah, the first question was from Vasilis from Greece, and he asked if you intend to ask Quo more about the archetypes. Did you understand the question, Jim? Was he wanting to know about what Quo had to say about the octave? If you intended to ask Quo more about the archetypes, I guess if you would like to take up the tarot questioning. Oh, okay. Remaining archetypes. We were only able to get detailed information on the archetypes of the mind, the first 7. And we only got general information about the archetypes of the body and the spirit. And would love to have been able to ask more about those, but we just have to go with what we've got. Jim reflektiert einfach nochmal, dass eben im Kontakt genaue oder detaillierte Informationen gegeben wurden zu den ersten 7 Karten in der großen Arkana, den Katalyst, die geistige Ebene eben halt angehen und nur allgemeine Informationen über die spirituelle und körperliche Ebene. Und dass sie es natürlich bedauern, dass sie nicht alles fragen konnten und dass sie sich die Chance wünschen würden, diese Fragen nochmal zu stellen. We have another question from the Zoom group which says, can you talk about the importance of balancing our energy array centers? And do you have suggestions for best ways to do this? Yes, that's called the disciplines of the personality. And when you balance your energy centers, then more of the love light of the creator can move through them and eventually activate the contact with intelligent infinity. Also Jim sagt, dass eben die Energiezentren der Weg sind, mit dem Liebe und Licht des Schöpfers zu uns kommen kann. Und daher ist es eben wichtig, dass wir an dem Ausgleich unserer Energiezentren arbeiten. Would you like to continue? Was there another question? Do you have suggestions for best ways to do this? The best way or the best place? Balancing the energy ray centers. That is a process that Ra described in the healing material. And it involves reliving experiences of the day that made an impression on you, and then allowing them to be balanced by their opposites in meditation. Erwähnt nochmal den Heilungsarbeitsanteil aus dem Ra-Kontakt, in dem eben Ra nahelegt, dass wir schwierige Situationen, schwierige Auslöser am Ende des Tages reflektieren und wir versuchen in uns das energetische Gegenteil sozusagen zu finden, um genau diese Sache auszugleichen und eigentlich in uns zu integrieren. Now there's a little bit more to that I want to add. As you relive the experience, you magnify it
so it is really big. Then you image the opposite and let it become just as big. And then you accept yourself for having both of those qualities within your being. Ja, also das ist das, worauf Jim uns eben hinweist oder Ra, dass eben, wenn wir jetzt reingehen und uns anschauen, was ist heute passiert, kann was ganz Negatives gewesen sein sozusagen, dass wir in Meditation wieder reingehen in die Situation und die versuchen sogar noch zu vergrößern. Bis wir ganz tief drin sind in dieser wahnsinnigen, schwierigen Situation, die wir erlebt haben. Und dann gehen wir ins Gegenteil rüber und versuchen das genauso zu vergrößern, bis es genauso groß ist. Und dann integrieren wir beide in uns und haben diesen Katalyst für uns gelöst. And there's a little bit more to it. This allows you throughout your life to discover that you are a 360-degree being. You have all of these qualities of the one infinite creator, and you are the creator. Und das ist eben ein wichtiger Schritt sozusagen darin, dass man eben daran erkennen kann, dass wir beide Anteile einer Situation in uns tragen, dass der eine Schöpfer beide Seiten jeder Sache ist und dass er durch uns ist und wir in diesem Sinne auch eins sind mit dem Schöpfer und alles sind, was erscheinen kann. Thank you very much. You'd like to add something? And this is the journey of a lifetime, or maybe more than one. It takes a while. Und das ist eben das braucht ein Leben oder mehrere sozusagen, diese Reise. We'd like to take one more question from Nico. Ja, und zwar im Anschluss gleich zu dem, was er gerade gesagt hat, kann er vielleicht ein Beispiel machen, wie er das macht oder nochmal genauer sagen, wie genau das jetzt funktioniert, was genau man da tun soll. There was too much echo. Could you repeat what he said? Nico is asking if you could give us a practical example of how to do that, like with a practical situation. How would you do that in a daily situation? The example Ra used was patience and impatience. If you find you have been impatient with someone during the day, in meditation, let that expand to tremendous impatience, totally impatient. Then image the opposite, patience. Then allow that to get just as big as the impatience. Then accept yourself for having both. Jim erwähnt das Beispiel aus dem Barkontakt, in dem eben Geduld, Ungeduld als Paar, als Beispiel gegeben wird. Wenn ich mich also selber ertappe dabei, wie ich heute ungeduldig mit jemand gewesen bin, abends erinnere ich mich dran in meiner Meditation, dass ich dann wieder reingehe und mir vorstelle, wie ich total ungeduldig war mit dieser Person, übertrieben ungeduldig war mit dieser Person. Und dann stelle ich mir das Gegenteil vor. Wie wäre es gewesen, wenn ich total geduldig mit dieser Person gewesen wäre? Übergeduldig, vielleicht zu geduldig. Und diese zwei Bilder dann gleich stark zu halten und diese dann zu integrieren, sodass wir die komplette 360-Grad-Sicht erhalten, die der Schöpfer sozusagen ist. There's one more part to that. Ross, these are called distortions. What you have, impatience and patience, they're all distortions. Ross said, it is the nature of distortion that in order to balance distortion, one must first accentuate it. Ja, also Jim sagt, das sind eben genau die Verzerrungen und die sind eben so paarhaft sozusagen aufgestellt und dass eben Ra, und das kennen wir auch aus anderen Heilungsrichtungen schon, Ra eben sagt, diese Verzerrungen, die müssen quasi erstmal betont werden, damit wir sie auflösen können. Thank you very much. Can I have just a short, because I'm saying what topic? Does it work the other way around? If you have a very positive experience, could you like? Now, what's happening with the positive experiences, right? Do we have to balance those as well? Yes, yes. All experience must be balanced. Jim ist da also ganz eindeutig. Alle Erfahrung muss ausgeglichen werden, sodass wir, even if we had intensive joy during the day, so to say, in the evening, you suggest we imagine that it could have been a day with the opposite. And then doing that, we'll have the full picture of the Creator. Right.
Thank you very much, Jim. We will now, Can I have a small question? we are Just, unfortunately running out of time. Okay. So maybe one last question from Lynn, but then. I just say the positive and negative, then come to the balance. Then what does that mean, balance? If maybe I just right moment think that's like emotionless, you know, what I'm emotional, untouchable, whatever positive, negative, I'm not trapped in that. Yeah. I'm zero, like Zen, like Buddhism, you know, I'm not in this or this. I'm balanced, that means I'm emotionless. Yes. Maybe, Jim, you could add to that. Lynn is saying that she felt reminded of the spiritual topic of being emotionally attached to something or emotionally too much involved. How would you feel? Is this balancing helping us to stay emotionally neutral? Untouchable, yeah, that's word. The final product, the quality we're looking for, is love and acceptance of everything, because the creator is everything and the creator is within you. You, in order to become the creator, must accept everything about yourself and the world around you and accept it and love it. Die Antwort darauf ist, dass einfach der Schöpfer alles ist, der Schöpfer in uns ist und deswegen Liebe und Akzeptanz von allem. Die Lektion ist, die auf unserem spirituellen Weg liegt, wenn wir der Schöpfer werden wollen oder wenn wir auf der Suche sind, diesen Schöpfer ganz und vollständig zu verwirklichen. Thank you very much for these answers, Jim. We'll have a quick yoga session with Matthias now, who will bring us to a deeper level of meditation. And then Jim will hold the Gaia meditation with us. Now, Gary, you wanted to say something at the end, right? Was that at the end of the question and answer session, or was it at the end of our call with Jim, or was it at the end of the event? You would probably like to end with Gaia meditation. It would be a very useful close, right? The phone call with Jim. Yeah. After that, we'll have another 5 or 10 minutes. Okay, yeah, I'll speak then. Yeah, okay. So then I give the word to Matthias. He will move over here into the middle of the circle and do a short meditation with us. I just sit here, okay. Maybe take this. So please sit straight again, like we ended. Setzt euch bitte gerade hin. Einfach nur mal den rechten Arm biegen, rechte Hand hinten abstellen, linke Hand ans Knie, mit der Einatmung nochmal strecken. So straight up and then rotate from down to from bottom to top. And inhale upwards and exhale downwards. Take a few slow and deep breaths. So then release and repeat on the other side. So which means left arm to the top, sit straight and rotate. And once again, take deep, slow breathing. So we balance the left side and the right side. Yoga, it's called Hatha yoga. In Chinese tradition, it's called Yang, Yin. According to our nervous system, it's the sympathetic and the parasympathetic part. And we want to balance these polarities. So come back to the middle and put your hands on your knees and just bend forward so your head hangs down. Einfach nach vorne durch, der Kopf nach unten. And focus on the top of your head. Just feel the breathing on top of your head.
Again, complete exhalation and receive the inhalation as a present, as a gift. Release everything with exhalation. So, and then slowly come up, sit straight. Put your hands on your knees, on your lap, do a mudra, whatever you like, whatever feels comfortable. Just sit straight, so your central axis is in a straight position. So if you found your position, close your eyes and imagine yourself sitting in the middle of your head. Stellt euch vor, ihr sitzt in der Mitte eures eigenen Kopfes and gaze through your backside of your forehead, through your indigo ray center or Ajna chakra. So just observe, it's not important if you see something. And remember the central axis. Erinnert euch an die zentrale Achse, über die ich vorhin gesprochen habe. Und das Torusfeld, was sich um diese Achse herum aufbaut. And the torus energy field, which builds around the central axis. And visualize the central axis, which is like a tube, diese Röhre, wie eine Röhre mit zwei trichterförmigen Öffnungen, oben und unten. With two openings on the top and on the bottom. And now imagine with your exhalation, your energy flows down the tube, down into the earth, and you relax a moment with empty lungs and feel the grounding, feel the creation. And when inhalation comes, you go up the tube, through the top of your head, into infinity, to the source, to the creator. Take a moment and exhalate down. Moment, relax with empty lungs, feel the creation. Let inhalation come, move up the tube, go to the creator, to the source. Take a moment and just feel energy flowing down through the tube. From the creator to the creation and back. And there's a quote from a famous yoga teacher called Krishnamacharya. And he said, inhale, and you approach God. Take a while and feel God is with you. Exhale and you approach God. Exhale, take a moment at the end of exhalation and surrender to God. So breathe with love through the spine, through the 7 centers. Inhalation comes very, very slowly, and exhalation also. And then your next exhalation, with your next exhalation, rest at the bottom. Rest in your red ray center. And let your breathing become very, very gentle, very subtle. So the waves of energy are coming to rest. Intelligent energy becomes intelligent infinity. And you feel absolute grounding, foundation. You are safe. Like a rock. Das erste Energiezentrum, Sicherheit, Stabilität. And then slowly you move up to the second center. It's between your navel and your sacrum in this area, the orange ray center. And you feel vital, you feel joy, maybe pleasure. You are in love with yourself. Das zweite Zentrum, Freude, Vitalität, Leben. Mit sich selbst im Reinen sein. And then you move up to the third center, zum dritten Zentrum.
between navel and solar plexus, zwischen Nabel und Solar Plexus, yellow ray center, gelber Strahl. It's the seat of your personality. It's the seat of your will, your free will, your idea of what you are and what you want to do. Das dritte Zentrum, der persönliche Willen, das Ego, meine Identität, the power, Kraft. And after we balanced the seams connected with the center, we can move up to the fourth center. Kommt zum vierten Zentrum, zum Herzzentrum, Heart Chakra, the green ray center, where you just feel unconditional love. The heart is overflowing. It's becoming light around the heart. Everything that's unnecessary is falling away. And you just open, you see the Creator in everything, every being. Am vierten Zentrum, im Herzen wird es leicht, fällt alles ab. Sind wir fähig, den Schöpfer in jedem Wesen zu erkennen. And if so many unnecessary things fall apart, the mind becomes clear. And that's the fifth center. Das fünfte Zentrum am Kehlkopf, the blue ray center. So we are able to express ourselves freely, to create consciously. Das fünfte Zentrum eröffnet die Möglichkeit, klar zu kommunizieren, zu verstehen. Intelligence, in Sanskrit Buddhi, is evolving here. The possibility to discern, die Fähigkeit zu unterscheiden, klar zu kommunizieren, bewusst zu kreieren. And then we move to the indigo ray center. Wir bewegen uns zum sechsten Zentrum, in the middle of your head, where there's the pineal gland, where the third ventricle, the cave of Brahma. This is where polarities merge, where we realize the unity, the oneness that's underlying the world of polarity. Yin and Yang, Ha and Ta, Ida, Pingala. We merge into oneness. The inner eye, the third eye is opening. Im sechsten Zentrum kommen die Polaritäten, werden ausgeglichen, die Einheit zeigt sich, das dritte Auge öffnet sich. And from there, we can take the step, can make contact with intelligent infinity, the seventh center, the violet ray, on top of your head and above your head. Return to source, return to the infinite creator, return to who you are. Im siebten Zentrum kehren wir zur Quelle zurück. Erinnern wir uns, wer wir sind. Eine unendliche Schöpfung. We're coming home. And remembering who we are, we get down in the middle between the two openings in the center of our being, into the heart center. Von unserer Quelle aus kommen wir zurück in das Zentrum unseres Wesens, ins Herzzentrum. Und vom Herzzentrum aus wird uns Jim jetzt in die Meditation weiterleiten. So from here, from the heart, Jim will take over. Thank you very much.
So Jim, you could simply lead us into the meditation. Maybe a few introductory words that I could translate. And then as I understood, you would guide us through the individual, through the 3 steps with the visualizations. And with each step, or with each visualization, I'd like to translate that into German. And then I guess we'll have breaks where we visualize together and meditate together. Would you like to start? Started because the microphone was there. Jim, can you hear me? Yes. Did you want to meditate for a while before I do the guided part, or do the guided part right away? We would like to do the guided part with you right away. Okay. Visualizing Mother Earth spinning on her axis in space. Stellt euch vor, Mutter Erde, wie sie sich dreht auf ihrer Achse im Raum. Moving across the galactic clock face into the 4th density of love and understanding. Die sich über das Ziffernblatt des Universums bewegt und sich in die 4. Dichte, der Dichte von Liebe und Verständnis hineindreht. And yet her entire population of 8 billion souls is in disarray. Und doch sind 8 Milliarden Menschen, die Einwohner von Planet Erde, sind in einer chaotischen Situation. Scattered throughout the spectrum of anger, confusion, separation, and misunderstanding. Überall verstreut in verschiedenen Zuständen von Wut, Zorn, Ärger, Verwirrung. So I asked the one infinite creator to send its infinite love and light energies through my violet ray chakra. Also wir bitten den unendlichen Schöpfer, seine Liebe und Licht durch unser violettes Chakra zu schicken, so that I may send them out through my heart chakra. Sodass wir sie durch unser Herzchakra herausschicken können. To surround and imbue the 8 billion souls on earth with this infinite love and light energy of the one creator. Die 8 Milliarden Seelen auf diesem Planeten mit der Liebe und dem Licht des Schöpfers zu And I ask that an harmonic resonance be set up between this love and light energy of the one infinite creator. Und ich bitte darum, dass eine harmonische Resonanz zu dieser Liebe und diesem Licht des einen unendlichen Schöpfers hergestellt wird. And the love and light energy of the one infinite creator within each soul on earth. Und mit der Liebe und Lichtenergie des einen unendlichen Schöpfers in jeder Seele auf diesem Planeten. As each is the one infinite creator. Da jeder der unendliche Schöpfer ist. As this harmonic resonance becomes active and more powerful. Wie diese harmonische Resonanz aktiviert wird und immer stärker wird. A light begins to shine within each soul on earth. Fängt ein Licht in jedem von uns an zu scheinen. Revealing to it the path and purpose of the incarnation. Die jedem die Bedeutung seiner eigenen Inkarnation offenbart. To love and serve each other and the one infinite creator in all things. Sich gegenseitig zu lieben und zu dienen und dem Schöpfer in allen Wesen. As this is done more frequently and fastidiously. Je mehr dies gemacht wird und immer gewissenhafter gemacht wird. The 8 billion souls become a planetary mind. Werden die 8 Milliarden Seelen ein planetarer Geist. A social memory complex, and move planet Earth more firmly and fully into the 4th density of love and understanding. Ein sozialer Erinnerungskomplex, mit dessen Hilfe Mutter Erde in die 4. Dichte hinüber begleitet wird. May it be so. Thank you, Father. Mag es so sein. Danke, Vater.
We come in the name of love and open our hearts, minds, and souls to send love, light, and healing energies to Mother Earth as she brings forth a new earth in fourth density. We ask that the infinite love, light, and healing energies of the one infinite creator heal the heart of each soul in pain on earth tonight. May all souls on earth feel our love, light, and healing energies in their hearts, in their minds, and in their souls. Amen. Wir kommen im Namen von Liebe und wir öffnen unsere Herzen, unseren Geist und unsere Seele, um Liebe, Licht und Heilung an Mutter Erde zu schicken, die eine neue Erde in vierter Dichte hervorbringt. Wir rufen die unendlichen Energien von Liebe, Licht und Heilung des einen Schöpfer, um die Herzen aller Seelen zu heilen, die heute Nacht im Schmerz sind. Mögen alle Seelen auf Erden unsere Liebe, unser Licht, unsere heilenden Energien in ihrem Herzen, in ihrem Geist, in ihrer Seele spüren. Thank you very much, dear Jim. Matthias, kannst du vielleicht die Kamera wieder? Das I have a small question. Thank you much. Thank you very much, Jim, for being with us and having this meditation with us. Daniel has a question for you. Yes, hi Jim. Hi. I would like to know your personal wish for LA research for the future. I would like to see LL do what it's doing now, keep sharing the philosophy of the Confederation of Planets in the service of one infinite creator with the entire Earth for free. That was always a dream of Don Elkins, and the internet has made that possible. All of our information is available for free from our website in the form of PDF downloads. Jim betont einfach nochmal, dass er die Zukunft von LA Research genau da sieht, wo sie jetzt ist, nämlich im Empfangen von Informationen vom Bündnis der Planeten und den kostenlosen zur Verfügung stellen, sodass die ganze Welt diese Botschaften lesen kann. Thank you very much, Jim. It was a great pleasure to be with you in this spiritual afternoon, to connect with you. And I guess the whole group is wishing you wonderful days and a wonderful time, a great autumn in Louisville. We will be happy to spend a few more hours with your friends that are visiting us. And I guess we will all be very much looking forward to hearing and experiencing how you co-create this wonderful spiritual experience for us in the years to come. Thank you very much for having me today. It's been a great pleasure. I always appreciate being able to work with fellow seekers of truth and portions of the one infinite creator so we can all help this planet move forward into the fourth density of love and understanding. May your journeys be blessed. I love each of you, and take care until we meet again. Thank you very much, Jim. Thank you, Jim. Bye-bye. Thank you, Jim. Bye-bye. Have a good. Thank you. Matthias, du machst es, oder? So we've come to the closing of our afternoon. Gary, maybe that's the point you have been waiting for. Yeah, thank you. I just had a few things. A disclaimer, a reminder, and on the disclaimer side, why are you asking us questions? Why are you talking to us three and to Jim? What is unique about us is that we have experience with LL research, and we have the great honor, duty, and responsibility of being stewards of this little organization on planet Earth. However, we are not to be mistaken as spiritual gurus, obviously, or even as experts on the law of one. We have years of our own study to share, but the law of one cannot be contained by any one individual, nor by any organization.
It is bigger than all of us. It is a collective project. It takes lifetimes of study, and everybody brings something to the table. We learn about the law of one as much from other people as we do our own study. Number two, a reminder. Do you need to translate? Really just a good one. Gary hat aber nochmal darauf hingewiesen, dass einfach, es ist also nicht natürlich, aber es sollte uns allen klar sein, und es ist auch klar, dass wenn jemand in der Rolle ist, dass er viele Fragen beantworten kann zum Gesetz des einen, dann hat das nicht zu bedeuten, dass jetzt hier die Experten, die unfehlbaren Experten sitzen, sondern sie sind einfach in die Rolle gekommen, dieser eigentlich kleinen Organisation einfach weiterzuhelfen, sie weiter zu begleiten, und jeder hat seine persönlichen Studien mit dem Gesetz des einen gemacht, und jeder mag auf einer ganz anderen Ebene sein, im Verständnis des Gesetzes des einen, und dass es eben nicht begrenzt ist auf Eller Research oder auf eine bestimmte Literatur, dass es eine viel größere Sache ist, und dass also hier keine unfehlbaren Gurus sitzen, sondern wenn es einfach praktizieren will, so wie wir das alles sind. Number two, what is the law of one? Ra says that there is no physics, there's no language, there's no conceptual understanding of the law of one. It begins and ends in mystery. It's much like the Tao. The opening of the Tao Te Ching, the author writes that the Tao that can be named is not the eternal Tao. However, I think it can safely be said that the law of one is your deepest, truest essence. It's who you are. It is not contained in the books that LL Research prints. Those books are a helpful resource on your journey, but the law of one is who you are. And on that path, there's no one method for discovering who you are. There's no one teaching that's going to get you there. Ra says that there are as many ways to penetrate the veil as there are entities. And they say that each person has unique circuitry, unique ways of processing catalysts. So what LL Research offers is our resources for your spiritual journey. And there are many light workers around the planet contributing to that same mission. LL Research just being one part of that much greater whole. Ja, Gary hat einfach nochmal gesagt, was ist das Gesetz des einen? Und im Sprachkontakt erwähnt war eben, ja, es gibt keine Physik, die das Gesetz des einen schreibt, es gibt vielleicht keine Worte, mit denen das Gesetz des einen nicht ausdrücken kann. Und das wird auch in anderen spirituellen Richtungen, Schulen, Traditionen immer wieder genauso dargestellt, dass eben es unaussprechlich bleibt, was die letzte Weisheit letzten Endes ist. Aber Gary sagt, letzten Endes sind wir das Gesetz des einen, und durch unsere Realisierung in unseren eigenen Wegen, in den eigenen Methoden werden wir dieses Gesetz des einen für uns entdecken können. Und dass in diesem Zusammenhang LL Research eine Organisation ist von vielen, die am Gesetz des einen arbeiten, und viele Helfende einfach Ressourcen zur Verfügung stellen, wie jeder mit seinem eigenen Prozess seine einzigartige Verwirklichung des Gesetzes des einen erfahren wird. Und dass LL Research so zu verstehen ist als eine Plattform, in der diese Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, für alle Suchenden, die sie so nutzen können, wie sie es für richtig empfinden. And then finally, thank you. I'm sure you'll want to say thank you as well, but on behalf of us, thank you all so much for being here. This was a little nerve-wracking for us three. Jonathan Tong, if you're still on the call, very early for your time. Jonathan has helped us get out of our shell, get out of the office, be more available for live Q&A. This is another big step in that direction. Thank you for being so supportive, so generous with your time, for sharing yourselves here. And I would like to thank a few individuals. Vojta, with support from Emily, for leading up the Prague gathering and leading the Czech translation team that helps with the core aspect of LL Research's mission to hold space for spiritual seekers. Maximilian and Lynn, thank you both for bringing food to this gathering. Somebody else did as well. Thank you. Daniel, thank you for holding this space for us. This is amazing. It feels really good here, and it's served
in this group really well. Yeah, channeling wouldn't be possible here because it was before the radical office of the area. Need a lot of cleaning. And Matthias, thank you for the diligence of operating all this equipment and sharing this with Zoom. And then finally, as Jim articulated, the LL Research's core mission is to make this information available to the interested seeker for free around the planet. And Johan has found a new way to do so with his own leadership, his own vision, by pioneering a new form of relationship, whereby he becomes authorized as a collaborator with LL Research in service to that core mission to make the Confederation philosophy available in German and in French. We are exploring the prospect of launching maybe even a European printing center where he brings other languages in to that service. And toward that end, we've been working with Johan for some years now, and he's been a dedicated, reliable partner in harmony with LL Research's mission. Thank you for facilitating this event, for inviting us here, and for your years of service to LL Research. That's all I have to say. Thank you all so much, and thank you. Ja, Gary hat sich einfach nochmal herzlich bedankt vom Research Team aus. War das ist natürlich auch eine interessante Reise und auch ein bisschen aufregend natürlich, wie jetzt diese Veranstaltungen laufen werden. Es war auch für uns die erste Veranstaltung. Und Gary hat sich nochmal bedankt, vor allem beim tschechischen Team, dass sie das Scheduling in Prag hergestellt haben. Möchte ich mich genauso dafür bedanken. Dann beim Daniel, der genau dafür auch verantwortlich ist, dass wir überhaupt in diese Räume gehen konnten und der wirklich im Hintergrund alles tiptop organisiert hat. Ohne seine Hilfe hätte das jetzt hier eigentlich überhaupt nicht so stattfinden können. Und ja, das ist jetzt nicht, muss ich jetzt gar nicht übersetzen sozusagen, dass halt eben auch eine Kooperation zustande gekommen ist im deutschsprachigen und französischen Bereich mit dem Das-Gesetzes-Einverlag. Und wir haben einfach gemeinsam eine Partnerschaft entwickelt, die multiplizierbar ist. Auch andere Menschen in anderen Ländern und Sprachregionen können Satellitenpartner von LL Research werden und dann ganz einfach so eine ähnliche Funktion übernehmen und die Literatur und die Philosophie von LL Research in ihrer Kultur, in ihrer Sprache dann einfach weitergeben. Ja, I'm super happy and glad that we came together and that this all went so well. Ich bin also selber so froh und glücklich, dass es alles so gut lief und möchte mich auch bei euch allen bedanken, dass ihr den Weg hierher unternommen habt. Und ich freue mich einfach auf die Zukunft und dass wir noch lange verbunden bleiben in diesem Service. So I'd like to thank you all for coming here and taking the effort, and I'm looking forward to working with all of you in the future to spread the word. Dispatching. All right, a few closing informations. We would like to take a group photo. Where will we do it? In the room or outside? We'll try one here in the room, so if you'll be ready for a group photo right after we dissolve the circle. We would like to give everyone the opportunity to have a break after this, so that you could go in small groups, go somewhere to eat, go in your hotel, spend time with you alone if you feel like that, or spend time with you if you feel comfortable, and that we would meet again at 8 o'clock at the Jan place near the East train station. Yeah, you all have our contact data, but for 2 hours approximately everybody is free to do what they want, and we offer that we'll meet again at 8 o'clock at Jan. It's written Y-A-N, and from there we can start into the evening, stay there for your drinks. And then, so you can be there at 8:30, 9, let's say up until 10 o'clock, we'll be there. And if you like to hang around with us and get into the Saturday evening, you're more than welcome to do so. Thank you very much.
and see you next time. Bye-bye. Thank you, Zoom Circle. Thank you. Bye-bye. All right.